সরি ফর দিস স্যার, একজন ডক্টরকে দেখলাম বাংলাদেশের উনি একটা 1200 ক্যালোরি ডায়েট চার্ট দিয়ে দিচ্ছেন এবং বলে দিচ্ছেন ওতে কি কি থাকবে, 1 রুটি উইথ ডাল অ্যান্ড দুপুরে এতটা ভাত, এতটা সবজি, স্যালাড, কোনো কিছু নেই। ওটা একটা, এবার পেশেন্টটা হয়তো ভাতও খাচ্ছে না বা রুটি হজমই করতে পারছে না। So it is not about that, there is variation. If you say 1400, there are many physicians who believe dietitian গেলেই বলে এই তোমাদের 1400 1200 1800 রেখে যাও তো আমার টেবিলে, আমরাই দিয়ে দেব। সো এটা তো ওনাদের বিজি শিডিউলের ওনারা পেরেও উঠবেন না একটা 1400 কে আমরা 100 রকম ভাবে 1400 ক্যালোরিটাকে করতে পারি। একটা 1400 is not fixed with 160 gram cereals or 25 gram of dals or this and this. So on of patients sir আপনি বের করে দিয়ে দিন না স্যার, give me a ready-made chart 1400 একটা দিয়ে দিন 1600 একটা দিয়ে দিন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু পেশেন্ট ইজি জিনিসটাই চাই, এটা কিন্তু ঠিকই রেস্ট্রিকশন লিস্ট, এবং এটাতে পারপাস কিন্তু সলভ হবে না। স্যার যেভাবে ট্রিট করেন, যেখানে সিজিএমএস এর মতো ইম্পর্টেন্ট জিনিসকে যে আমাদের গ্লাইসেমিক ভেরিয়েবিলিটি চেক করে সেইভাবে ডায়েট, বা স্যারের সাথে যে ডায়েটিশিয়ানরা কাজ করে দে আর ওয়েল ট্রেন্ড অ্যাবাউট দিস থিংস, কিন্তু ওইভাবে না করলে কিন্তু তুমি বেটার কমপ্লায়েন্সটা পাবেই না, কখনোই পাবে না। সো আমি অর্ণবের কাছে আসবো যে রেলিভেন্স অফ ক্রোনো নিউট্রিশন উইথ প্রিসিশন নিউট্রিশন এন্ড হাউ ইউ উইল ডেসক্রাইব দিস। Thank you, Shomenuda, for giving me this opportunity. And once again, I would like to thank NSHM, Department of Dietetics and Nutrition, Umrudha ma'am, Monisha, Reja, and all the faculty members and managements of this group. And it's really a pertinent question that when we talk about the precision nutrition, meal timing is also getting a great importance nowadays, because you know the Gen Z, which we call, they usually see within 2 hours 400s of reels. 400 টা রিল 2 ঘন্টায় দেখেন তারা। So it's a huge amount of high intensity blue light which is passing through this hypothalamic retinal tract, and that has a huge impact on our, you know, the impact on the metabolism, that is slowly that is also impacting our metabolic responses. And especially, you know, after 2017 it was there, but 2017 when the Nobel Prize was given on clock gene theory, and we started understanding that how our peripheral genes and this in adipose tissue, in liver, and our this in other all metabolic homeostatic regulation, how it is getting regulated through our circadian rhythm. So circadian rhythm was there, this oscillation movement was there, but slowly it is getting important in the nutrition science. Especially what happens, because this shift, this many of the people nowadays are going for the work from home, but that is making them not just about the work from home, that is snatching away their specific timing of work. Now when the American clients are awake, the Indian, the people, those who are associated with that particular group, they have to respond to their call, and always they have to log into their laptop, and laptop is also radiating that same amount of this blue light. So you can imagine that how it is impacting on their metabolic responses. Though you know that as early means just before our session, Amit sir was talking about the RCT, when Kamala Krishna Swami's name was there. Kamala Krishna Swami is the former director of National Institute of Nutrition, where I studied. So Dr. Reddy's laboratory, she is being associated with them. So you know it is very important. But the thing is, chrono-nutritional approach, the RCTs has not yet been conducted in Indian setup, because you know recently we have written a review paper on that, because we are working on that. But the thing is, this has an impact on our insulin responses, because the moment melatonin levels are going down and cortisol levels are going up because of this high intensity blue light, that what happens, body started getting that signal that the responses which supposed to be happen at the daytime, like you know all the process of anabolism, all the anabolic responses in our body which supposed to happen during the daytime, and to maintain that other part during the dark phase of light, when the light is off, means when it is darker,
So that response means catabolic activity. So this anabolism and catabolisms are getting altered. Means because of this high intensity of light or the shift of their work pattern, that is making them this homeostatic regulations are getting altered, and that is make them insulin sensitivity. Even the cholesterol levels are also getting disturbed, because you know these 23 cutoffs and all that which we were talking about, because the Indian South Asian populations are more dominant to PPAR gamma, their responses is very high. So that always induces the fat metabolic response, fat metabolism. So what happens whenever a small amount of higher carbohydrates are present, so that responds so fast, and our insulin sensitivity, especially in adipose tissues and other part, and the entire metabolism get disturbed, and so we are slowly augmenting the non-communicable diseases. That's what the chrononutrition is also getting a huge importance, because as per the requirement of the client or because I'm not a practicing dietitian. I do not practice, that is means, but I'm a theoretician. You can consider me in that particular context. So the thing is, we have been working on it because the people their work patterns are getting changed. So accordingly, as Madam was talking about the drug-nutrient interaction, and early morning also, means we have been listening the sulfonylureas and other drugs, and how to manage the carbohydrate gaps and the MLT. And that is now this chrononutritional approach also, because the meal timing and the work pattern also we have to consider, and based upon that we have to customize our approach. That's where the precision comes there. And the genes and other factors are always there, because more than the gene, means in the genomic approach, epigenome also plays a huge role, where the diet and the environment plays a great role. Which is very true, and I think the students now you can understand why diabetes is increasing, why the insulin resistance are increasing day by day, and how chrononutrition is related. So now let us coming about the sustainability. So again I am coming to Ms. Priyangi. So what is the role of the dietitian or the healthcare professionals to adopt the sustainable eating patterns while still tailoring nutrition plans to meet their unique health needs? And if you just can highlight what is sustainable nutrition? Absolutely. Now, along with precision nutrition, this is another very important area that is emerging, and we are talking a lot about. See, basically sustainability is a concept which needs in-depth discussion. But to put it very simply, so that you can understand, sustainability means basically, meeting our needs today without compromising the ability of our future generations to meet theirs. So this is the basic concept of sustainability. Now, if we look at, human beings, we eat food not only just for nourishment and survival. For us, food is entertainment, food is, a hobby. In fact, food is a great industry. So it's, we use food or we consume food much more than we need. On one hand, we have globally, if you look at the global numbers of malnutrition, more than 3 billion people are malnourished, and even more numbers, more than 7 billion people are thriving on or surviving on very low quality diets. So there's a disparity. So on one hand, we have this huge food and nutrition security issues, and on the other hand, the way we are consuming and producing food, that is basically pushing the planet and its systems to its limits. So there's an environmental factor that we have to think about. So there's an urgent need to promote diets that are not only healthy at an individual level, but also considers the environmental impact. That is very important. So the WHO and the FAO have come together, and they have put forward certain criteria on which basically sustainability, as I was saying, it's a big concept, but there are certain basic criteria for a diet to be called as sustainable. First of all, it has to be nutritionally adequate, safe and healthy. So that's the basic criteria. But not only that, it has to be respectful and
protective of the ecosystem and the biodiversity. That is very important. It has to be culturally acceptable. It has to be culturally acceptable, local. We talk about local foods, and also affordable, accessible, affordable, and economically fair. That is very important. So we have a social angle to that. So, and we have to take care of the fact that our natural resources are optimized, natural resources and human resources. So these are the basic of what a sustainable diet should look like. So it's basically a flexible diet pattern. We were talking about plant-based diets in the morning. So plant-based diets doesn't exclude all animal foods, but it's basically, we'll concentrate on more consumption of fruit and vegetables, fruits, whole grains, unsaturated fats, nuts, legumes, and this is the liberal, food group that we would take. Then we have low to moderate intake of fish and poultry, and low or no consumption of red meat, processed meat, sugar, and refined carbohydrates, and all of that. So these are the basic criteria. In this, we can individualize, of course. Have to individualize. Yeah, we have to individualize. But the problem is sometimes there can be a clash between, because here it's not only the role of a dietitian. I mean, of course, we have a huge role to play in educating the patients or the general mass, or creating an awareness about sustainability and sustainable diets, healthy diets. But it has to be a collaborative approach from various sectors. So the agriculture and food supply chain has to ensure that we have, or the common people have access to sustainably produced foods. The food industry has to support us with giving us affordable options. We see organic foods are very, they are costly. So it's not widely available, not affordable. So, and then we need government policies which will incentivize the use of, organic farming practices or sustainable food production methods. So it's a team effort that we need. Seasonally Available things. Available seasonal in, fruits and vegetables. yes. Now I am saying পেশেন্টকে আমরা যখন বলছি আমি তো অ্যাভোকাডো খাই, ড্রাগন ফ্রুট খাই, আমি বলছি না সে খাচ্ছে, সো বলছে না আমি তো অ্যাভেলেবল পাচ্ছি, বিকজ দে আর মোর ইনক্লাইন্ড উইথ দ্য সোশ্যাল মিডিয়া ইনফরমেশন, ডায়েটারি ইনফরমেশন, as you mentioned about Google. And what happens is, why locally available food is important. Whenever we are importing something, or we are using foodstuffs which are not grown here or produced here, it's contributing to the greenhouse gas emissions. Exactly. So the transportation and the fuel that is required, that is. How many people are aware about amla, but people are having kiwi nowadays. Absolutely. So this is very important. The Indian and locally available, what rightly mentioned. And you have actually raised a very pertinent issue that it's about the availability that I was talking. I would just like to share a small experience. Just the other day, someone was asking me that you dietitians, doctors, why do you prescribe oats? I mean, this is not something which is available locally. I mean, now it is available, but it is not native to us. So don't we have options? Don't we have options which are here? So my answer, yes, that's what. So the problem is here. So we do have options. We do have options like little millets, ma'am has mentioned. We have cow chal, which is yes. We have pseudo cereal like amaranth, which is which can be grown in Bengal, but these are kind of neglected or underutilized. But so we have options. But if I tell a patient, or if I want to get shama chal from the store across the road, will I get it? No, I will Even not. brown rice, it is how much it is costly. But এটা we লাল get চাল, oats. চাষিদের চাল। Oats এখন সব জায়গায় পাওয়া যায়। তো oats আমি উল্টো দিকে দোকানে গিয়ে পেয়ে যাব। তো ওই জন্য আমাদেরকে when we are talking about personalized nutrition, we also have to see what is convenient for the patient. So there's a clash sometimes. So it has to be এটা অনেক দিনের একটা team effort লাগবে এটাকে চেঞ্জটাকে পুরো আনতে।
Okay, so now I will make it a little bit precise. I will have one or two questions for the each. So we have already set the context. So now I will come to again Kalpana ma'am. So as her long experience, more than 28 years, 29 years, mostly in the part nursing home and she is looking after the pediatric nutrition. So in context to precision nutrition, if we see the pediatric populations or our children, so is it same as adult or যেটা আমি মেইনলি আরো ফোকাস করে স্টুডেন্টদের বলতে চাইছি, যেহেতু আমিও বাচ্চাদের নিয়ে বেশি কাজ করি, ASD, ADHD আগে কেউ নামই শুনিনি, এখন অটিজম এন্ড ADHD কল্পনাদি যদি অনেক আগে থেকেই কাজ করেছে, বাট আমি ADHD নিয়ে এখন খুবই কাজ করছি এবং জাস্ট ডায়েটারি মডিফিকেশন, কনস্টিপেশন কে কন্ট্রোল করা, তাদের ফুড হ্যাবিটস চেঞ্জ করলে ওবেসিটি তো প্রবলেম, ওটা তো আমি আসবই তোমার কাছে, কিন্তু এটাই ডায়েটারি প্যাটার্ন চেঞ্জ করার পর তাদের বিহেভিয়ারে প্রচুর চেঞ্জেস আসছে। ইভেন কনস্টিপেশন কন্ট্রোল করার পর দেখা যাচ্ছে অনেক অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো এই বিহেভিয়ার কাউন্সিলিং অ্যান্ড স্পেশালি এই যে একটা বাচ্চা এসে বলছে বাবা তো টিভি দেখে খায়, আমাকে কেন বারণ করছো, সো যেটা দেখবে দে আর দ্য কপি পেস্ট অফ আস, না, দে উইল ইমিটেট দ্য প্যারেন্টস। সো এই রেসপেক্টে কাউন্সিলিং কতটা ইম্পর্টেন্ট আপনার মনে হয় যে দেন প্রেসক্রাইবিং এ ডায়েট? This is very much important. Diet chart for children is one part. Another part is counseling, and counseling is very much important for their parents. Plus, actually, parents they are today's not the TV, a mobile phone. Even in our hospital also, আমি দেখছি যে বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছে যখন মায়েরা ওই মোবাইলটা ধরিয়ে দিচ্ছে, কার্টুনটা ধরেছে, but that is not the practice. First thing, they have to stop screen when they are having screen time. One thing is screen time and another thing is when they are having food, যখন বাচ্চারা খাচ্ছে, at that time they will have the food. Why? Because খাওয়ার সময় খাওয়া, খেলার সময় খেলা। Because যখন খাচ্ছে তখন খাওয়াতেই কনসেন্ট্রেট করতে হবে। That is one habit. Another habit is eat as a family. Eat as a family, what it is? যে মা বাবা বাড়ির যারা মেম্বার আছে, ফ্যামিলি ফুডে বাচ্চারা হ্যাবিচুয়েট হবে, তখনই হ্যাবিচুয়েট হবে যখন তারা একসাথে বসে খাবে। Then they will follow যে বড়রা যা খাচ্ছে সেটাই তখন বাচ্চারা ফলো করবে। And যদি ফ্যামিলি ফুডটা ব্যালেন্স ফুড করা হয়, দেন বাচ্চাটাও সেই একটা সুষম আহার অর ব্যালেন্স ফুডটা খেতে শিখবে। দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট। আর খেতে বসে যদি মা আর বাড়ির বড়রা কেউ বললো যে লাইক আমার গাজরটা ভালো লাগে না, আমাকে গাজর দেবে না, তো ব্যাস বাচ্চা দে আর অলওয়েজ কপি অ্যান্ড পেস্ট। ওরা কি করবে? ওটাই ফলো করবে। ও ভাববে যে নিশ্চয়ই গাজরটা খুব খারাপ জিনিস, ডেফিনেটলি I will not have that. আমি ওটা খাবো না। ব্যাস একটা এত ভালো খাবার, সেটা বাচ্চার খাবারের মানে তার খাবারের পদ মানে মেনু থেকে বাদ পড়ে গেল। Then they will lose the vitamin A and so many things. This thing একটা মানে I am sharing one example of carrot. So many things are like vegetables or saag or so many foods are there. So don't discuss your dislike and king in front of your child. তার মানে বাচ্চার সামনে তুমি কি ডিসলাইক করছো সেটা ডিসকাস করবে না, বা পারলে for your child you should have first balanced diet, then your child will follow that diet, সেটা ফলো করবে। অ্যাসেসমেন্ট টুল কি ইউজ করা হয় বাচ্চাদের? অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের for children, for একদম নিউবর্ন তো লাইক so many things like newborn observe with the newborn in our country their birth weight should be 2.5 kg to 3.8. First 10 days 10% water loss হয়, আবার then it will gain. After that like within 5 months it should be মানে এটা ডাবল হতে হবে, and within 1 year it should be triple. This is the normal rules for a normal baby. And after that like actually for children you have to take the height and weight. After that you should calculate BMI.
and that BMI will place in the IAP growth chart, that is percentile, and 5th to 95th percentile is the normal range. সেটার উপরে গেলে overweight, obesity, 85 to 95 হচ্ছে overweight, 85 to 95 overweight, above 95 is the like obesity. And below 50 again below weight. This is the normal assessment rule. Like And you are saying about stamp. and for the admitted patient, for admitted বাচ্চাদের জন্য we are following again one tools that is called stamp. Stamp মানে এটার নাম হচ্ছে ওরকম আর কি, STM. হ্যাঁ STAMP. that is also nothing but যেটা আমি বললাম কোশ্চেনে, সেখানে বাচ্চাদের এই in this process percentileটা বের করা হচ্ছে. After that we will decide how many calories, and according to age এবং according to the condition that that child is overweight or underweight, accordingly we will decide that all macro and micronutrient requirements. Okay, so I had to cut short because of the crunch of time. So we'll ask or know one or two questions, and if you give a very brief and crisp answer, and last to Priyangi and Kalpanadi. So now we are speaking about the gut microbiome, and which we say that about the second brain. So importance of gut microbiome, importance of prebiotic, probiotic, symbiotic. Other than natural food, any doses, therapeutic doses of probiotic, prebiotic is required in daily life, and how gut microbiome is important. If you can highlight, and you have done lot of research on millets, so just in one or two lines you can also say about the sustainability of having millets in our daily diet. So the question is millets, prebiotic. We can make it in a small short it and make it in a small soup. So the thing is, millet can be considered as a prebiotic, as one of the components of the millet is dietary fiber, rich in dietary fiber. So what is the relevance of dietary fiber? That is, it is considered as a culture media for growing of the microorganisms. But where does it grow? It will go to your colon, means in the colonocytes, means that cells. So the large intestine is responsible for growing up the microorganism. But what happens when it is having the symbiotic relationship? It will be doing a good impact on our small intestine. So what happens is, majority of this microorganism, as you were telling, is there any targeted approach? So what happens? Sustainable approach and targeted approach are different. As Priyangi madam was telling about a lot of policies and all that. Even in NITI Aayog, if you listen to in their health sector, Dr. P.K. Paul is the NITI Aayog chairperson for this health and all that. So what happens is, in sustainable approach, it takes time. So reducing the one fine thing is to make this country more breathable, more livable for the people. So the carbon dioxide emission rate has to be come down, and lot of foods and agriculture, this access is there to control it. But the thing is, in the millet production, that is also a huge important thing for the sustainable development, because millet needs less water. Even in China nowadays they have reduced the production of the rice, but they are also rice eating population. But they are mostly importing the rice from the India because they are saving their groundwater. But we have been using the groundwater abrupt, means there is no regulation for that. The thing is, this millet will be providing a good amount of dietary fiber. But the thing is, as you were telling about the targeted approach of the probiotics, what happens is, this is my understanding because I have done work on it, but my approach was different. Only for the two nutrients we were working, iron and zinc, how does it impacting on their absorption capacity. So what happens in the probiotic, they have lesser chance to cross this gastric barrier.
Instead of going for the probiotic supplementation, it is much better for the prebiotic supplementation, because in our daily intake, or if you consume a small amount of curd or everything, a small amount of microorganism will definitely pass this gastric barrier, this our strong acid which we are producing. But the thing is, if they get the good conducive culture media at the large intestine, they will definitely grow. So what happens is, they will be growing over there and they will have a huge impact to produce a good amount of transactional protein. What happens is transactional protein, because this small intestine, they go for the repairment mechanism. So what happens, one of the doctor and scientists who was there, like Swami Vivekananda, he died very early. Dr. Panic cells are there. Means if you going down there in the small intestine, there are a lot of layers are there, goblet cells are there, panic cells are there. So these cells actually helps to improve the regeneration of the surface layer. So these surface layers actually helps us to absorb, they increases the absorptive capacity of lot of nutrients. Because, so what happens is, if there is a good culture media present at the large intestine, so they helps us to repair our small intestine and their absorptive capacity. So what happens is, if the absorptive capacity goes up, so there will be a huge impact on the micronutrient absorption. There is a dichotomy of this dietary fiber, this millet, because millet will in other way that is helping us to improve the culture media for the probiotic. But the thing is, because the excessive amount of this fiber content, what it does, it makes a lot of micronutrient unavailable for the absorption. So that's what millet is good for as a partial meal replacement therapy, as a MNT. But if you suddenly replace it with your natural cereals, so what will happen is, because one person used to come to us to teach us, that is Dr. Christopher Duggan from Harvard TA School of Public Health in Obama's Knowledge Initiative. So what he taught us, he was an Irish person. He is now the editor of the American Journal of Clinical Nutrition. He is an Irish person. What is the common between India and Ireland? Do you know that? Because British were ruling them. Even our master, the Surjoshin, got a lot of inspiration from the Ireland Revolution. So he has a lot of love for the Indians. So what he taught us, he was telling the Britishers, they destroyed the characters of the Indians, and Americans, they destroyed the food habits of the Indians, which was the backbone of the Indian people population. That's what we have been in the new education policy. Indian knowledge system, IPS, has been incorporated to emphasize on, to develop whatever the indigenous approach India is having to showcase our knowledge to the global platform. So what happens is, he was telling the precision nutrition of person, when it comes to the person, the gene comes from our parents. We are not, there are people often says we are non-biological. We are not non-biological. But the thing is, if something comes from the parents, so the gene comes from your legacy. So this legacy which we inherit, so our enzymatic activity, our lot of approach that is based on our genomic makeup which we got from our mother and father. So whatever the food was introduced to the parents, it is much conducive for us to consume, and it is easily digestible for us. But the thing is, which was completely unknown to our ancestors, if we started incorporating it in our diet, abruptly it will be disturbing our entire homeostatic mechanism. So millets can be natural options for your partial meal replacement or MNT approach, if you consider it like that. But the thing is, entire replacement is not ideal. Not an ideal, because aggressively we have seen the patients are taking ragi 3 times a day or that. So this should not be done. From Arnab has clearly clarified everything, and how the gut microbiomes are compromised day by day. So the students, when you are doing the counseling, you need to understand the patients are taking antibiotic over the counters. So জ্বর হয়েছে, ফার্স্ট অ্যাজিথ্রোমাইসিন শুরু করে দিল, 500 খেয়ে নিল, কিছু হলো না, এমনি জ্বর কমবে, এমনি কাশি কমবে, কিন্তু কিসের জন্য হচ্ছে, হয়তো ভাইরাল, সেটা জানে না।
পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম না ডেইলি ওষুধ কি খান, সকালেই বললো একটা থাইরয়েড ওষুধ খায়, আর অনেকদিন তো গ্যাস অম্বল, প্যান্টোপ্রোজল 40 বা প্যান্টোপ্রোজল ডম্পেরিডিনের সাথে প্যান্ডি খাচ্ছি বহুদিন থেকে, ডাক্তার কিন্তু বলেনি, গ্যাস অম্বল হচ্ছে ওভার দ্য কাউন্টার খেয়ে নিচ্ছে। এইভাবে কিন্তু ওভার দ্য কাউন্টার টেকিং দ্য medication, antibiotics, these are compromising your gut, and leaky gut I think everybody knows, so this is very important. So just coming to end of our session, যদি কোনো অডিয়েন্স থেকে কোনো কোশ্চেন থাকে we will definitely take. So একটা কোশ্চেন to Kalpana Di and Priyangi. So Priyangi, you are telling about the geriatric. When we are sitting there, we just discussed about this question about the geriatric populations, so how they are managing their metabolic diseases together, and role of precision nutrition in managing metabolic diseases when there is more than 2 or 3 complications like diabetes, hypertension, even kidneys compromised, and they are staying alone. Everything when it comes. So how to manage? If you in nutshell can say. And one important thing before ending, about seeds. People are taking too much of chia seeds and flax seeds, and what will be yourself? All type mixed seeds. In fact, it is a hype, you know. The other day, a patient just got diagnosed with diabetes. Yes. And the first thing that the patient said, "Well, flaxseed khaya shuru karo." So it's a hype. Hype. This is a problem. It's a hype. They see it on social media. They think that it's like a cure or it's like a Detox water and yes. Since Sir has already started the discussion, let me just, yes, because these two are separate questions and need separate You make it discussion. very short and Yes. crisp. So what the basic thing that we need to understand is that these are not free foods. You know, we see people taking it first thing in the morning, chia seed water, 2 tablespoons or 1 tablespoon of chia seed. You know, this is for the students to remember. You know, the word chia means, it comes from the Spanish word chian, which means oil. So these are all oil seeds. We must remember that. So we need to understand they have a good amount of calories and fats. So no doubt they are very healthy and they are a powerhouse of different nutrients. But when we are using it or introducing into the diet, we need to take it, into account the total calories, and we have to make room for it. And it has to be counted into the fat allowance for the day. Healthy, unhealthy, that's a separate question, but total fat allowance, that has to be included in that. If you are including seeds, then we need to replace it with something else, maybe a teaspoon of oil. So we need to do that calculation, first of all. Secondly, there are a lot of misconceptions, you know, as Sir said, that it's a hype. They are being touted as, you know, great sources of protein, fiber and all of that. Theoretically true. If we look at 100 grams of, say, any of these seeds, it would contain around, on an average, around 80 to 20 grams of protein, which is equivalent or similar to the amount of protein contained in 100 grams of fish or chicken. But look at the serving size. Do we consume 100 grams or should we consume 100 grams of seeds? Is it possible? No. How much will we consume? At the most 10 grams, 20 grams. If you look at Google, it will say it can go up to 30 grams. Okay, but 100 grams of fish and chicken in a day, you can have, in fact, in a single serving, you can have it reasonably. So the serving size is important. If you look at the serving size, then the protein is becoming negligible as against a lot of fat. It is contributing to a lot of fat. So it is, you know, for which, and also chia seeds. Kake dichi, whom we are Kake giving. dichi, That is chia important. seed weight loss korai na. No. We can make it a part of a weight loss diet, but it has to be counted in. Okay, and see, an ideal candidate for, you know, or you know, people who can take in. It can be ideal options for people who are maybe very active, lean, have a good digestive health, because these also, since they have a good amount of fat and fiber, so it's difficult to digest or tolerate in many cases. So use it with caution, as Shomendu sir has already mentioned in the beginning of the session, that a balanced diet can be arranged, or you know, it can be you know, tailored in a lot of ways. So no food is an absolute indispensable thing.
So, and not many patients would enjoy taking Also the this. students need to understand how much, not only calorie, what is in chia seed, how much omega is given by chia seed and how much omega 3 is given by sesame seeds. It is very negligible for sesame seeds, 0.3, 0.4 in 10 grams, whereas chia is giving 2 to 2.4. Yes, So chia it is a good source, high source, the flax seeds. Sunflower is not a source of omega 3, it is a source of omega 6. আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই অডিয়েন্স বা স্টুডেন্টসদের, ইজ আলমন্ড এ সোর্স অফ গুড ওমেগা 3? কি বলো? হাউ মেনি অফ ইউ ক্যান রেজ হ্যান্ড ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস? উই গিভ লট অফ নাটস, সিডস এর সাথে নাটসও খাচ্ছে প্রচুর। সো বল, আলমন্ডস ইজ ইট এ সোর্স অফ ওমেগা 3? স্টুডেন্টরা জানো কি তার? হোয়াট ইজ ইট? It is omega 6, it is having 0 omega 3. Walnut is a source of omega 3, but almond is a source of omega 6. So আমরা আর ডিসকাসে যাচ্ছি না অতটা, ওই পোরশনটা একটু ছোট করে জাস্ট বলে দাও যে পেডিয়াট্রিক। Geriatric. So when we look at the aging population or the elderly population, we, you know, as you rightly mentioned that, you know, they have a lot of comorbidities and, you know, the nutrition advice always mostly revolves around managing these diseases and the dietary restrictions which are associated with. But we need to keep this in mind that, you know, this section of population, they are vulnerable. They are often, you know, at risk of malnourishment because we know that nutrition intake is a barrier in many of these people. So nutritional assessment is nutritional screening for malnutrition is very important, and also the shift, you know, talking about the various metabolic diseases. So there should be a shift in approach, or the focus should shift from very strict diet and very achieving strict targets, metabolic targets, to, you know, even we know that, for example, in diabetes, the targets are relaxed for elderly population. So we need to liberalize the diet as well if the situation demands. So put it very simply. Simply and very easy to prepare. And very important is for us is to understand the functional capacity. It's not just the age is just a number, but how is the person functioning? You know, the activities of daily living and all of that. So assessment of the functional capacity, assessment of the nutritional you know, status, that is very important, and focus should be on preventing frailty. That is very important. So, you know, the approach in managing, say for example, pre-diabetes or diabetes in a younger patient, say who is around 40 years of age or 50 years of age, would be different. It will be more of prevention or secondary prevention. But in this case, we would focus more on preserving the muscle mass, preventing or you know, take care that we don't have frail patients. Nutrition intake is maintained properly, while the main target will always be there, but these are the focus that we should, you know. Okay. And So there's psychology and everything. Geriatric population psychology also. Very important. People are staying alone. আমি একটা এক্সাম্পল দিই, এখানে যারা বসে আছেন বাড়িতে কতজন মোচা বানিয়ে খেয়েছেন? তো মোচা খেয়েছে, সো গুড, মানে খেয়েছেন মানে এর মধ্যে খেয়েছেন, এবং হাউ অফেন ইউ আর ইটিং। বাট পিপল স্টেইং অ্যালোন, একজন বয়স্ক কাপল এসেছিলেন, দে আর বোথ জেরিয়াট্রিক, সে বলছে ডায়েটারি ফাইবার আর আয়রনের জন্য আমাকে না অনেক থোর মোচা খেতে বলেছে, এই মোচাটা বাঁচবে, কে রান্না করবে, কতটা অয়েল লাগবে, and there are lot other source of fiber, this education is important, and উনি খুঁজে প্রায়শই ওটা করতে পারছেন না, ফেলিওর হচ্ছেন, রিগ্রেট, দুঃখিত যে আমি থোর মোচা খেতে পারছি না। So who meal prepare করছে, করছে, কে grocery shopping করছে, how often, মানে বাজার কত frequently করা হয়, all these factors are very important. সো আমি একদম লাস্টে আসছি, স্টুডেন্টরা সব ইন্টার্নশিপ করতে যাব আমরা ফার্স্ট হসপিটালে। সো ম্যামদের মতো হসপিটাল ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাব। সো আগে যখন আমরা ইন্টার্নশিপ করেছি আমাদের ওই সব কোড থাকতো, ডায়াবেটিক ডায়েট, রেনাল ডায়েট, D/D, আর ওই রকমই যা অ্যাভেলেবল ওটাই সব পেশেন্টের কাছে জেনারেলাইজড যেত। কিন্তু আমি এটা একদম চাইছি একদম বাংলাতে ইজি করে বোঝানো যে হসপিটালে কিভাবে precision nutrition বা personal nutrition possible with the resource available thing, and এখানে কি
nutrition supplements বা oral nutrition supplement বা disease specific nutrition supplement এর রোল আছে কি রকম? Actually, we are looking after the likings and disliking of the patient in our hospital, and আমাদের ওখানে এমনিতে seasonal vegetables, generally seasonal vegetables যেগুলো থাকে, day wise menu, কিন্তু still actually কি হয়, when patients are coming in the hospital for antibiotics and এইসব কিছুর জন্য their taste appetites are very low, and hospital staying কারো কি ভালো লাগে? Yes or no? Follow. Never. So another thing is psychology. এবং the worst thing is that all these problems, যা হসপিটালের প্রবলেম গুলো হচ্ছে, সবকিছু কিন্তু গিয়ে আলটিমেটলি ফুডের উপরে আসছে ultimately. So what patients are doing, they are এটা খাবো না, এটা টেস্টি নয়, these are all the problems. So আমরা তার মধ্যে যতটুকু পসিবল হসপিটালে আলটিমেটলি, যেহেতু আমাদের হসপিটাল নট সো মাচ লাইক ভেরি বিগ, অ্যান্ড সেটা আমরা পার্সোনালাইজ যতটা পসিবল চেষ্টা করি, ট্রাই করি। Still, especially for the already young geriatric population কথা বলছে, already and patients are coming sometimes after that scientific global assessment, আমরা find out করলাম they are very much malnourished by go through that, by শুধু দেখেও বোঝা যায়। Like for female অনেক সময় দেখা যায় যে সে আমি পরে আছি, আমার ব্যাঙ্গেলস ইটস ফিট মি, and একটা পেশেন্ট এসে অ্যাডমিট হয়েছে, দেখছি যে তার এই ব্যাঙ্গেলসটা লাইক এখানে চলে আসছে। হোয়াট ইজ ইন্ডিকেট? দ্যাট মিন্স ও সেম ব্যাঙ্গেলসটাই পড়ে আছে, তার মানে তার মাসল লস হয়েছে। ইটস জাস্ট অবজারভেশনেও আমরা অনেক সময় দেখে বুঝতে পারি। ফর সাম মেল পেশেন্ট লুজ শার্ট পরে এসছে, হাতগুলো দেখা যাচ্ছে যে লুজ, দেন drastically weight loss হয়েছে, muscle mass loss হয়েছে, and for them we are giving the hospital diet as well, and we are observing they are having the মানে খাওয়ার পর যে প্লেট পড়ে থাকে, যে they are having the whole food or not, and waste food, মানে after the lunch actually we are going there and see that how much they are having the whole food. We have some, we are giving the certain amount of calories, but they are not having that much of macronutrients like protein, fat, carbs. So for them we are prescribing some nutritious drink also, that along with other food, যে একটা যদি কোনো আমরা এমএনটিটা যাতে ঠিক হয়, মানে মেডিকেল balance the macro and micronutrients, যদি তাদের they need a lot of macronutrients as well as micronutrients also for their fast recovery, and for them we are giving some other nutrition also, and sometimes we are giving from our hospital scale. I mean to say, from our hospital we are giving, sometimes we are prescribing, they will buy and they will have. Some, both are, and when patients are discharged and going to home, then also we are giving some other extra added something, because something like nutritious drink like oral nutrition supplement, oral nutrition supplement, something which is, oral nutrition supplement again are specific, because for diabetic patient one kind of nutrition, for some patient they need lot of protein, so for them some kind of nutrition. For CKD patient again different type of, so these supplement powders which are so that are very important for the, these are also specific, case specific, these are also case specific. স্টুডেন্টদের জানাটা খুব দরকার, বিকজ যখন এটা আমাদের ওপিডিতে কলেজে জানা সম্ভব না, when you are going for internship we have to maintain the list of supplements which are indicated, peptide based supplement, renal supplement, diabetic specific, high protein supplement, polymeric, monomeric, modular supplement, so that's all. So Kalpanaji, we are winding up here. It is really thankful to you that all are very it is a very nice
cozy discussions, and again I want to thank the Department of NSHM College for giving us this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. With this, we gathered multi-expert perspectives on the future of nutrition and how we can unite sustainability with personalization. With this, I request respected Dr. Anuradha ma'am to please give the token of appreciation to our panelists, Ms. Priyanki Lahiri ma'am. Please, ma'am. Thank you so much, ma'am. Next, I would request Anuradha ma'am to please give the token of appreciation to Ms. Kalpana Rai ma'am. Thank you so much, Anuradha ma'am. Next, I would request Dr. Monojit sir to please come and give the token of appreciation to Dr. Arnab Chatterjee sir from our end. Please, sir. Thank you so much, sir. Next, I would request Monojit sir to please give the token of appreciation to Mr. Shomendu Ghosh sir from our end. Please, sir. We would like to thank our sponsors, Abol, Cytochrome, Arogyam, Diabetes Awareness and You, Dr. Reddy's, Holos Healthcare Foundation. I request you all to please visit their stalls they have put up. Thank you so much, sir. As we move ahead with the day's proceeding, we now turn to a segment that brings together knowledge, innovation and visual storytelling, the e-poster presentation. This session celebrates the academic curiosity and creative thinking of our participants who will present their ideas and insights around a theme that speaks to both today's challenges and tomorrow's possibilities. A very warm welcome to all our participants. You are the heart of this event, and also to our esteemed faculty members, judges and fellow attendees who are here to support, learn and cheer you on. Before we dive in, here are a few guidelines to keep things running smoothly. Each participant will get 15 minutes to present their poster. I request the participant to please pay attention. Your poster content should be limited. Make it meaningful. Our judges will be assessing clarity, creativity, relevance to the theme and overall presentation. The presentation will take place in another room simultaneously. I request the volunteers to take the participants there to the venue. This is your platform, so please bring your best, speak with purpose and most importantly, enjoy the process. Wishing each one of you the very best of luck. Requesting all the participants to move to that hall. Rendezvous. I request the organizing committee to please carry forward. Here we now welcome our honorable speaker, Dr. Prashant Kumar sir, who will be spotlight the often overlooked nutritional management of COPD. He will present a holistic framework to support respiratory health through food. Let us learn how dietary interventions can enhance breathing, manage energy levels and reduce inflammation in COPD patients. With this, I request respected Dr. Monojit Mitra sir to please welcome our esteemed guest speaker, Dr. Prashant Kumar sir. Please, sir. Dr. Monojit Mitra sir to please welcome our esteemed guest speaker, Dr. Prashant Kumar sir. Please, sir. Dr. Monojit Mitra sir, please welcome.
Dr. Prashant Kumar, MBBS, MD Pulmonary Medicine, FAP, SR, Japan, Fellowship in Respiratory Critical Care, Barcelona, Spain, Associate Professor and Chief Consultant, Department of Respiratory, Interventional Pulmonology, Sleep Medicine and Critical Care, IQCT Medical College and Hospital, Durgapur, ex-consultant, Medanta, Medicity, Gurgaon and Vikram and Fortis, Bangalore. Over to you, sir. Thank you everyone. Thanks NSHM Dietetics department for inviting us for giving a talk. So it was so a pleasure listening to the details of the diet. So diet is, I consider, a very important factor in the part of treatment, especially for chronic diseases. So my topic today, I'll be talking about nutritional strategies in the management of chronic obstructive pulmonary disease, as COPD, one of the most common disease in this area. Perhaps you can extrapolate this information in terms of any other chronic respiratory disease, because the more or less the diet recommendations will remain the same. So only thing is that I'll give you the framework. I'm not going into the, because I have written avocado, so I'm really scared to talk about it. So I've written avocado. Don't take that. If it's not available, don't worry at all. I have written peanut butter. I don't know where peanut butter is available. So I have just mentioned, because we don't have a guideline, Indian guideline per se. That's why I've utilized the guidelines which are circulated by our international journals, international committees. Hence, you can replace avocado with the equivalent with the help of your dietitian or consultant. So let's move around. So I bring greetings from my institute. This is IQCT. Without nutrition, you are not going to achieve. Now you have enough knowledge about it. You have enough awareness about it. So malnutrition and COPD, yes. Malnutrition and COPD are coexistent in most of the cases. Basics of healthy living, special consideration with COPD, and eating hence and some meal and snacks idea. Obviously, that I am not the best person for the ideas. Ideas will be given by your dietetics department. So now, nutrition and COPD, smart food choices will help you stay healthy and feel better. Because you cannot have, being a COPD patient, you cannot have all the food which are available in the market. There are certain recommendations for you. Proper nutrition will help your muscle, the main muscle of respiration, the diaphragm will be stronger if you have a good nutrition. Hence, your breathing will be easier. Your infection, recurrent infection can land you in problem. It can worsen your COPD, and the chances of mortality and morbidity both becomes very high if you have a chest infection or any other infection for that matter. Maintain healthy bones and healthy weight, that is very important. We'll come to that. That gives you more energy to do daily tasks. Because you see that chronic lung disease patients will be tired, they will have less energy. So you have to take care of the energy part also. So weight changes, this is very important. The moment you have weight changes, so COPD patients, generally when they come for follow-up, we definitely measure their weight in our clinic. But apart from that also, you should educate them about checking their weight. And because if you are underweight or lose weight unintendedly very fast, then your risk of COPD related death doubles. So that has to be, the moment a COPD patient starts losing weight, then this is a sign you should pick early and refer the patient for a good nutrition evaluation. So now nutrition and COPD, how they are related? Both are related this way. The nutrition affects COPD and COPD affects nutrition. We'll come to the detail of that. Undernutrition means less muscle mass, decreased exercise tolerance, increased fatigue, compromised immunity. And if you are overweight, you are over nourishing yourself, then weight gain can make your breathing difficult because you will have lesser space for your lungs to expand. Now, anorexic and bulimic individuals may develop emphysema without smoking. Emphysema is enlargement of the lungs, which is seen in COPD. The most common variant of COPD, where your lungs are enlarged. So that happens because of smoking or any other inhalational injury, but that can happen without even smoking if you are malnourished, if you are anorexic for that matter. There was a research
Warsaw, during World War II, they saw that the emphysema is present in malnourished patients, mostly undernourished patients. COPD affects nutrition. So now, like we saw how nutrition affects COPD, now the time is COPD, how COPD affects nutrition. So breathlessness interferes with eating. If a person is breathless, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ও খেতে ইচ্ছা করবে না, ওর খেতে সাহস পাবে না, খেতে ওটা he will start avoiding eating. So in that case, your nutrition will become poor. Certain medication can cause certain medications can cause poor nutrition, which are commonly given in COPD patients. Like the madam was talking about, too tired to plan menus, shop, cook or eat. Who is going to shop for the food? Who is going to cook for the food, because they are already elderly and they are lower energy. So eventually, if you have COPD, then it affects your nutrition. So it is not simple, only malnutrition is not going to worsen your COPD. It's a complex process, but malnutrition is an important part. So hypermetabolism at rest in COPD is present in 25% of cases, means you need more calories in COPD patients. Hence you have to push in more calories. So this is a vicious cycle, mostly underweight to COPD patients. Weight loss leading to loss of respiratory muscle. তারপরে increased breathing difficulty, patient are more breathless. তারপরে more energy is required for breathing. Hence that again takes you to weight loss. Hence mostly most patients with chronic lung disease, we see they are underweight. Despite sometimes having adequate nutrition also. So malnutrition both ways. Like I said, most of the patients are malnourished. These are research-based data, but then in clinical practice in real world, I feel it's more than this. Now malnutrition, obviously there will be muscle wasting. COPD, you are not able to, in this disease, you are not able to remove carbon dioxide. So in that case, you need more muscle strength, and undernutrition leads to less muscle strength. That's why you have more gas trapping. The CO2 remains inside. তোমার COPD টা worsen হয়ে যাবে if you don't have enough muscle strength, because you are not able to push that extra carbon dioxide out. Now let's come to the plate which we are here for. So how it should be, this is just a framework. The items and all that will be based on, this is just a guideline based. I'm just telling you the framework of the diet of the COPD patient. So first building block, eat lots of fruits and vegetables. Lots of fruits and vegetables. So fruits and vegetables will provide you soluble fiber, antioxidants, vitamins and minerals. Flavonoids is very important in chronic diseases. Flavonoids has two important properties, that is antioxidant as well as anti-inflammatory. Both are required in chronic respiratory disease. Then eat lots of, avoid gas producing fruits like beans, broccoli, Brussels, cabbage, corn, cucumbers. I think out of 6 there are 4 or 5 things which are locally available. So these are common food items which can cause gas, hence there will be bloating, hence there will not be enough space for lungs to expand. Eat more whole grains. Whole grains will provide you dietary fiber, carbohydrates, vitamins and minerals. That's why whole grain should be recommended. Eat more, like I said, the process of turning food into fuel. If you eat lots of carbohydrate, see, now this is a trick here. You should not give too much of carbohydrate to a COPD patient, because carbohydrate will eventually lead to high CO2 formation, which is detrimental. But then at the same time, you should not stop carbohydrate. So you have to give moderate carbohydrate. If you only give proteins to a COPD patient, you don't give carbohydrate, then all your proteins will be used for energy production. Patient will not gain muscle mass. So you should give moderate carbohydrate with high protein diet. This is what we generally see. So building block, choose heart healthy proteins like fish, poultry, eggs, beans, which are not very high on bad cholesterol and still gives you a good nutrition. Then unsaturated fat. So this is a interactive. There are different kinds of dietary fat.
monosaturated, polysaturated, saturated fats. Out of this, few are okay, few are not. So, monosaturated fats and polysaturated fats. You see, these are a balanced kind of fat which you can have in your daily routine. But when you move to other kinds of fat, the saturated fat, there the problem is these are not very good fat, like fatty meat curds, hamburger, bacon, sausage. So now lots of breakfast items, even in India, they contain bacon and sausages nowadays. It's available in multi-brand stores and people are taking it actively. So that's why red meat should be avoided, skin, poultry should be without skin. All these things should be avoided. Trans fat, absolute no. See the alarming figure where a 2% absolute increase in energy intake from trans fat associated with 23% increase in cardiovascular risk. So if you are just increasing a little bit of trans fat, your cardiovascular risk is increasing a lot. Because this is absolutely very high in LDL, there is a bad cholesterol, and very low in HDL, which is a good cholesterol. On milk and mucus, there is a misconception or myth where if you take milk, you will cough a lot, you will have mucus production, which is not true because nothing suggests it. Some people subjectively, yes, they can have it, but there is no evidence. And if you cut down, if you are having milk and if you cut down on milk intake, you may lose lots of nutrients like calcium and vitamins. Bone health, mostly people of any chronic illness in the respiratory system, they will have weak bones. Hence, items like milk and all, if you are habituated to it, you must continue. There is nothing wrong. So sodium, this is very important. You should limit salt diet. Salt intake should be limited. That is very important. Added sugar you should avoid. If you take added sugar, don't take extra sugar. You take just normally how you take it. Alcohol, if you don't drink, don't start after having COPD. But if you are habituated to it, you may be allowed by your dietitian a few ounces of it. Tips: get plenty of fruits and check. Now medical nutrition supplements. These are very important. Now most of the COPD patients are there 50 years and above. They are prescribed with supplements, whether they are good for them. Or sometimes over the counter in multi-store brands, they go and they buy supplements. So whether they are good or not, they are to an extent good, but it should be supervised. It should be told by the doctor, it should be or your dietitian or dietetics team. You should get it checked because sometimes you may be overburdening your body with certain things which you may not require in your body. Poor appetite. So if you have, most of the COPD patients will have poor appetite, so eat 4 to 6 small meals a day. Don't take too much of meals. Limit liquid with meals. Take liquid in between meals. Eat more in the morning if you are usually too tired to eat later in the day. Mostly energy is high in the morning, so you should eat more in the morning and slowly maybe in the night you don't feel like. Take nutrition supplement at night to avoid feeling full during the day because they can bloat you up. Medication to stimulate appetite may be recommended in certain cases, but I'm not a big fan of it. Low energy, plan and prepare meals ahead because you're a COPD patient. You have to plan the day. All the grocery has to be there in your house. Choose foods that are easy to prepare because if you like, the example was mocha, that was difficult. Oh. Meat is the mother of invention. Everything is available. So maybe that also you should plan your food in a way that you can cook. Half cook ask for help. Try to take help of someone in cooking because you may be breathless, you may not cook well. Eat slowly, chew food well. Use supplemental oxygen as prescribed. If your oxygen is low, that may interfere in the metabolism of the food you eat. Hence you must take supplement oxygen if it is recommended. This is an important clinical point here. If you are advised to have supplementary oxygen, you must take it because that may help in proper metabolism of your diet. Power packing, this is important. Power packing, I generally advise my patients to
have nuts, some mixture of nuts during their office hours or something. You can have. There can be so many things where you use permissible kind of fat or protein, which can be used while eating to augment the quality of nutrition you are having. Meal examples, breakfast, you must have something which is more on proteins and veggies, cheese, meat and whole grain toast. Try to have that brown bread, actually brown. All these brown bread which are sold in the market are not actually what brown bread means. Let me tell you a very fact. So, yogurt with fruits and granola. So lunch and dinner, sandwiches, wrap, grilled chicken, mostly grilled chicken, permissible fats, grilled fish, should avoid red meat. Whole rice chapati and whole wheat chapati. This will give you enough calories as well as your fibers also. Snacks may sliced fruits and vegetables, nuts, like I said, almonds. Almonds contain what? So almonds, walnuts. So you should have both. So generally, what we advise as a clinician, since we are not too much into dietetic advice, so what we say is have a box, nut box, where you can keep snacking something. So that should contain all these things. Huh? Peanut butter is available in India since I was very small. Also that time also peanut butter was available. So peanut butter is a good source. I think peanut butter. No. I'm not sure, but peanut butter is very popular in breakfast in most of the countries. Only risk is few people are very allergic to it. So that is one thing, but I feel that peanut butter is a good source. So yogurt, light yogurt, all these things should be from the skimmed milk. Whole grain cereal should be preferred. When obviously the patient will come to us and then we counsel about the diet. This is a very pertinent question. Though we try to guide them to an extent, and then when you should refer the patient to a specialist dietitian. So there is also a guideline for that. When there is a weight loss of 5% of their body in the previous month or 10% in the last 6 months. If you feel that your chronic respiratory patients have lost it, you must refer the patient to a dietitian. Expert advice. So these are my references. If anyone wants, I can share the references with you. So thank you very much. Thank you very much for the. Thanks for Documented published role of vitamin C, zinc, yes. immunobooster. I did not come to that. The coordination was very prevalent. I did not comment on that, but yes, antioxidants. I use the overview of antioxidants, so they are very important. So thank you very much for listening to perhaps the eldest student of this institute. I am pursuing a course in this institute, NSHM. So I felt while giving exam, I felt I am the eldest student in the campus. Because the girls and boys look much younger. I am doing an MBA. So I feel I am the eldest. We learn every day. That's what. So apart from that, next slide. Next slide. This is from where I get my peanut butter. Thank you. Thank you so much, sir, for your enriching session. With this, I request respected Dr. Anuradha Mukherjee ma'am, convener of this event, to give the token of appreciation to our esteemed guest speaker, Dr. Prashant Kumar, sir, from our end. Please, sir, please, madam. Thank you. Thank you so very much. It's very wonderful to hear from you. And all thanks to Rakesh sir once again, because thank you so much. Just a minute, sir. Thank you so much, sir. Ma'am, I request you to please stay back. Next, we welcome our honorable speaker, Dr. Rakesh Kumar, sir,
a thought leader in sustainable healthcare. He'll highlight case-based nutritional strategies for conditions like diabetes, CVDs, and metabolic syndrome. Please, sir. He is professor and ex-HOD Department of Community Medicine, Director, Diabetes and Lifestyle Clinic, Durgapur, in charge and consultant, Diabetes Clinic, IQCT Medical College and Multi-Speciality Hospital, Durgapur, West Bengal, Assistant Secretary and Research Wing Head, Diabetes Awareness and Youth, Research Publications, 28+ Index Publications, Diabetes India 2021 winner for the best contribution in diabetes care in challenging situation. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Thank you for having me here. It always feels great to speak in front of NSHM audience because it's very close to my heart. I must admit that this is a post-run session and most of you are feeling dizzy. But I assure you, at the end of this session, you will dump 25% of today's knowledge what you have gathered today. সবার কাছে কিছু না কিছু এমন একটা জিনিস থাকবে যেটা আজকে নতুন শিখতে। বি কেয়ারফুল। আমি ডাক্তারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি না, ভেরি মানে লেম্যান। সো দেখি কি বলতে পারি আজকে। সো presentation outline, introduction, concept of balanced diet and dietary goal. How many of you know the concept of balanced diet? Anyone knows what is balanced diet? Dekho. So globally more than 536 million people are living with diabetes mellitus. India te already 100 million cross kore geche. If we do not take steps today, it will lead to 783 million globally by 2045. India is home of more than 100 million diabetes patients. Prevalence of other metabolic diseases like dyslipidemia, hypertension, generalized obesity and central obesity are 81%, 35.5%, 28.6% and around 40% respectively. More than 1/3 of diabetes patients are having CVD. More than 2/3 of the diabetes patient dies because of the CVD. More than 1/3 of the diabetes patient will develop CKD, and this is one of the leading cause of renal failure in patients globally. Balanced diet. A balanced diet is defined as one which contains a variety of foods in such a quantity and proportion that the need for energy, amino acid, vitamins, minerals, fats, carbohydrates, and other nutrients is adequately made for maintaining health, vitality, and general well-being, and also makes a small proportion for extra nutrients to withstand short duration of leanness. Then dietary goals, also known as prudent diet, given by WHO. This prudent diet or dietary goal is very important because most of the diet, be it zone diet, be it fancy South Beach diet, be it Atkins diet, be it BLCD, everyone revolves around this diet. Just a small modification, you will have a new diet. So, calories from the carbohydrate, 45 to 65%. And this prudent diet is for the healthy individual, not for the diseased one. Avoid excessive consumption of refined carbohydrate. Calorie from the fat should be 15 to 30%. Not more than 10% should be saturated fat. Saturated fat should be less than 10%. Calorie from the protein should be 10 to 15%. Salt intake reduced to less than 5 grams per day. And sources rich in energy such as fats and alcohol should be restricted. This prudent diet does not apply to the special situation like pregnancy, lactation, growth, diabetes, CVD, anything else. This prudent diet is only for the healthy individuals. Now coming to few special diet, cook Korea, A diet, O diet, BLCD, very low carbohydrate diet. Calorie restriction is less than calorie given is less than 800 kilocalorie. Only 10% comes from the carbohydrate. Neither sustainable nor desirable in food. Second হচ্ছে keto diet. খুব নামি না অনলাইন খুব পাওয়া যায় keto diet. সার্চ করলে keto diet. Almost 70 to 80% calorie comes from the fat. That depends on the individual dietitian. একটা হচ্ছে খুব ভালো আটকিন ডায়েট। আটকিন ডায়েটে কি আছে কোনো কেউ বলতে পারবে এক লাইন? কত পার্সেন্ট ক্যালোরি ফ্রম দ্য কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন? ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন হয় কি আটকিন ডায়েটে?
Any idea? Atkins diet there is no talk of calorie. 2000 kilocalorie, 2000 ही खाते. It is the source of calorie which matters. Again in Atkins diet, the calorie from carbohydrate may be less than 20%. Other modification হচ্ছে অনেকগুলো ডায়েট আছে. DASH diet, you all know, dietary approach to the stop hypertension. তারপরে zone diet হচ্ছে যেখানে 40-30-30 হয়. 40% carbohydrate, 30% protein, 30% fat, and this is the best suited for the diabetes. So again, South Beach diet আছে, phases are phase 1, phase 2, phase 3. I'm not going into the details. Just follow fancy names, just modification from the today's diet, and you will get a new diet. So what is diabetes diet? Any idea? কেউ বলতে পারবে? Nothing wrong if you are wrong. We are here to learn. Any idea what is diabetes diet? কিছু না। হেলদি ডায়েট হচ্ছে যে বেচারা ডায়াবেটিস পেশেন্ট খেতে পারে। আলাদা কোনো এই প্রাণী নয়, এই গ্রহের প্রাণী, জাস্ট একটা ডিজিজ হয়েছে, ওকে খাবার খেতে হবে। ক্যান্সার ডায়েট বলি কাউকে, গ্যাস ডায়েট বলি কাউকে, পাইলস ডায়েট বলি কাউকে। Why diabetic diet? Why you are stigmatizing patient? কি কি খেতে পারবে ডায়াবেটিস পেশেন্ট? এটা অডিয়েন্স কিন্তু কোর অডিয়েন্স কোর বলতে হবে কিন্তু এক্সেপ্ট আরডি, মানে যারা টিচার আছেন ওদেরকে বাদ কি কি খেতে পারবে? টার্নিপ কতজন? টার্নিপ, রেডিশ, বিট, ক্যারট কি কি খেতে পারবে ডায়াবেটিস পেশেন্ট? এটা বলে দেন। ডায়াবেটিস পেশেন্ট কি কি খেতে পারবে না? পটাটো, সুইট পটেটো, আর কিছু বলো। বিট খেতে পারবে না, আর কিছু? ক্যারট? বোরিং লাগছে, ইন্টারেস্টিং কিছু মনে হচ্ছে? আসবো আমরা, কনসেপ্ট ইজ देयर। এই স্লাইড ভালো লাগছে? কি কি খেতে পারবে ডায়াবেটিস পেশেন্ট? কিছু খেতে পারবে, খেতে পারবে না? কি খেতে পারবে? অ্যাপল খেতে পারবে, আর কিছু? পাপায়া খেতে পারবে, আর কিছু? অরেঞ্জ। অরেঞ্জ, আর কিছু? পাইনাপল খেতে পারবে, আর কিছু? স্ট্রবেরিজ। মোটামুটি 3-4টা জিনিস খেতে পারবে। আসি এটার মধ্যে কি খেতে পারবে? ব্রাউন রাইস, ব্রাউন রাইস, ব্রাউন রাইস, তাই না? পাগল হয়ে গেলাম সকাল থেকে শুনে শুনে। দেখি আজকে আমরা ব্রাউন রাইস কি জিনিস খেতে পারবে কিনা আমরা কিন্তু ডিসকাস করব। ব্রাউন রাইস খেতে পারবে, খেতে পারবে না? এখন কি ওপিনিয়ন? খেতে পারবে, খেতে পারবে না? খেতে পারবে। পারবয়েল রাইস, দুটার মধ্যে যদি অপশন নেই, ব্রাউন রাইস, পারবয়েল রাইস, কিটা খাবে? পারবয়েল রাইস। ঠিক আছে। বিট ফ্লোর, রুটি না পারবয়েল রাইস? দেখছি আসবো এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং জিনিস। ফ্রেশ লাইম সোডা, ফ্যান্টাস্টিক। আসবো আপনাদের সাথে। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স, এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ গ্লাইসেমিক ইনডেক্স? Glycemic index is how rapidly a food product can increase your blood sugar. খেলেই কত তাড়াতাড়ি যে ব্লাড সুগার পিক করবে, that is glycemic index. It purely depends on the carbohydrate content of the food. Glycemic index 0 হতে পারে, যেখানে কার্বোহাইড্রেট নেই 0, যেমন ডিম, ফ্যাটস, অয়েলস, ফিশ, মিটস। তাহলে কি এসব খাবার খুব ভালো? লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স less than 55 থাকবে। মিডিয়াম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স 56 to 69, 70 and more হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স। গ্লাইসেমিক লোড, গ্লাইসেমিক লোড হচ্ছে কতটা বাড়বে। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ছিল কত র্যাপিডলি বাড়বে, কত তাড়াতাড়ি বাড়বে। গ্লাইসেমিক লোড হচ্ছে কতটা বাড়বে। It depends on the glycemic index of the food. Maybe low, 10 থেকে কম হলে low, 11 থেকে less than 20 হলে medium, more than equal to 20 হলে high. Diabetes patient জন্য কি important? Index না load? চলো দেখি।
ক্যালোরি হচ্ছে 100 গ্রামে সবথেকে বেশি পটেটোতে 75, গ্লাইসেমিক ইনডেক্স 80, গ্লাইসেমিক লোড 25। অ্যাভয়েড করি আমরা পটেটো। রেস্ট যত ফুড আছে সবার গ্লাইসেমিক লোড কিন্তু মোটামুটি লো, এক দুটো মডারেট বাদ। টার্নিপ, রেডিশ, ক্যারট, বিটরুট, পটেটো, টমেটো, পাম্পকিন 100 গ্রাম খেলে মোটামুটি 30 থেকে 40 কিলো ক্যালোরি। ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য সোর্স। তোমার সাথে যদি দু চার আগে পিছিয়ে হয়ে যায় টেনশন নেবে না, তিন চারটা সাইড থেকে মিলিয়ে নিয়েছি, ডিফারেন্ট সাইড ডিফারেন্ট দ্যাট অলমোস্ট সেম। যদি কেউ লোক 500 গ্রাম গাজর খেয়ে নেয় একদিকে, কত কিলো ক্যালোরি পাবে? 150 কিলো ক্যালোরি। তোমার মনে হয় যে 500 কিলো ক্যালোরি 500 গ্রাম গাজর খাবে সারাদিন আর কিছু খাবে? এটা কেন ইম্পর্টেন্ট পরে আসবে। তো এর মধ্যে মোটামুটি সব খেতে পারবে এক্সেপ্ট পটেটো। Even sweet potato in moderate quantities being used as a treatment for the hypertension. And the glycemic index and load changes with the cooking method. Watermelon, glycemic index very high, but load is very low. বাড়বে কতটা বাড়বে? নেই ওর ভেতরে মাল, শুধু জল আছে। তাহলে খেতে পারবে? তাই তো? এর মধ্যে কোন ফ্রুট আছে যার লোডটা খুব বেশি? কত আছে? কিন্তু ইন্ডেক্স কত? 51 লো। তাহলে আমরা রেগুলারলি খেতে বলি না বানানা, কিন্তু যদি ছোট সাইজের মাঝখানে কোনোদিন একদিন খেতে চাইলে মাসে 2টা বানানা, সুগার বেড়ে যাবে? তাহলে কি আমরা লিখতে পারবো, এটা বুঝাতে পারবো? তাই তো? তাহলে চারটা কত ইউনিভার্সাল হয়ে গেল না? 50% তোমরা কিন্তু বাদ দিয়ে দিয়েছিলে প্রথমবার। এই মধ্যে এখন মোটামুটি সবই তুমি বলতে পারবে। ক্যালোরি দেখতে হবে, ক্যালোরি কন্টেন্ট কোথায় আছে, ক্যালোরি বেশি থাকলে কোলেস্টেরল। মানে গ্লাইসেমিক লোড কত? Ice cream means milk product, not Baskin and Robbins. Baskin and Robbins is dessert. Ice cream means Amul. 110 কিলো ক্যালোরি হচ্ছে 100 গ্রাম খেলে, এক স্কুপ হচ্ছে 40 থেকে 50 গ্রাম। যদি সপ্তাহে শেষে উইকেন্ড পার্টি করতে চায় তোমার পেশেন্ট এক স্কুপ আইসক্রিম খেলে সুগার খুব বেশি বাড়বে? লোড কত? লেস দ্যান 10, ইনডেক্স কত? মডারেট। তাহলে কি সপ্তাহে একদিন এক স্কুপ আইসক্রিম এলাও করতে পারো তোমরা? করতে পারি তো? রসগোল্লা কোথায় গেল? এই মধ্যে নেই না, ও পেছনে ছিল। ব্রাউন রাইস দেখো, আনকুক, ক্যালোরি কত? 364 ক্যালোরি, লোড 20, ইনডেক্স 55। হোয়াইট রাইস বাদ দিয়ে দিলাম, বাজে জিনিস, ওর সাথে কম্পেয়ারই করবো না। পার পয়েন্ট রাইস আনকুকড 123, 30 and 30 হচ্ছে গ্লাইসেমিক লোড এন্ড ইনডেক্স। কুকিং করার পর জানো ক্যালোরি কত হয়ে যায়? ব্রাউন রাইসে হয়ে যায় 112 কিলো ক্যালোরি, পার পয়েন্ট রাইস হয়ে যায় 116 কিলো ক্যালোরি, আর হোয়াইট রাইস হয়ে যায় 130 কিলো ক্যালোরি। কিন্তু কুকিং করলে ব্রাউন রাইসের গ্লাইসেমিক লোড হয়ে যায় 36। তাহলে কোনটা দেবে সুগার পেশেন্ট? পার পয়েন্ট রাইস না ব্রাউন রাইস? এই তো হ্যাভক যেটা আছে ব্রাউন রাইস is nutritionally superior because it contains slightly more nutrition than parboiled rice. But given the price, is it feasible or affordable for most of your patients? Is it necessary for most of your patients? আমিও মোটা ভাতই খাই ওই বাঁশকাঠি দোকানে গিয়ে হ্যাসকি। এবার হচ্ছে স্যার আমি ভাত ছেড়ে দিয়েছি, রুটি খাচ্ছি। দেখো তো কত আছে রুটিতে? 100 গ্রাম চাল খাবে না 100 গ্রাম রুটি খাবে, কোনটা ভালো? কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে গেল। 100 গ্রাম পার্পল রাইস খেলে কত ক্যালোরি পাবে? 110 কিলো ক্যালোরি। রুটি খেলে কত পাবে? 170 থেকে 80 কিলো ক্যালোরি। এটা হচ্ছে হোল হুইট ফ্লোর। এখনো আমি হোয়াইট রাইসে হোয়াইট ফ্লোরে যাইনি। বিস্কিট, গরম
vodka. India তে 38% থেকে 42% or some brands 48% alcohol content. Depending on the alcohol concentration, it can give you anything between 130 to 160 kilocalorie. Or 60 ml fresh lime soda can give you 60 to 120 kilocalorie. কিন্তু 60 ml কি কেউ ফ্রেশ লাইম সোডা খায়? মিনিমাম 300 এর আন্ডারে। মোটামুটি 300 350 কিলোক্যালোরি। তাহলে পেশেন্ট যদি বলে ফ্রেশ লাইম সোডা 60 ml বিস্কিট কি অ্যাডভাইস করবে? কি অ্যাডভাইস করবে? Regarding guidelines, I will come later. But because of energy content, which one is better? Fresh lime soda or whiskey or rum? हाँ, ठीक बोले कैलोरी बेसी फ्रेश लाइम सोडा थे। 60 ml तो इतो तो फ्रेश लाइम सोडा पावे की देवे ही ना के। Myths and facts. Diabetic diet. People with diabetes benefit from healthy diet that is good for everyone. Eating too much of even healthy food can lead to high blood glucose. People with diabetes should not eat fruits. Diabetes patient can eat fruits, make sure they have low GI fruits. Healthy diet. ওইটা যে বলা হয় মানে ফুড পিরামিড একটা আমরা পড়েছিলাম এনার্জি ট্রান্সফার থ্রু ইচ ট্রফিক লেভেলস 10% রুল অফ এনার্জি ট্রান্সফার কতজন এখানে মনে আছে কারণ পড়েছেন সাম থেকে 100% গাছ পাবে আমরা গাছ খেলে 10% পাবো এবার যদি গাছটা ছাগল খেয়েছে আমরা ছাগল খাই তাহলে কত পাবো 1% ওই তো মোড়াও খেলাম 1% তো পেলাম তাই না so that's why plant based diet now many times it's easy to divert patient towards non-veg foods in search of complete protein. What is complete protein? Having all the essential amino acids which our body cannot synthesize. There are few plant proteins which are complete proteins. We need to learn, we need to search, then we need to advise. Vegetarian ke vegetarian banate jonno amra busy achi. ডিমটা খেতে পারে না কেন খাবে vegetarian লোক complete protein জন্য ডিম কেন খাবে It's your job to enrich their food. It's not your job to chase their faith. তারপর হচ্ছে calorie intake will depend on the BMI and physical activity. Roughly আমরা বলি diabetes patient কে underweight, normal weight, overweight. যদি overweight আছে 20 kilocalorie per kg body weight, যদি normal weight আছে 30 kilocalorie per kg body weight. Underweight আছে 40 kilocalorie per kg body weight. এটা rough idea. Plus minus maybe. Right eating technique, frequent small meals, you don't include 3 large meals. Functional food. অনেক কথা হলো প্যানেল ডিসকাশন। Chia seeds খাচ্ছি, এই খাচ্ছি। What is functional food? Any idea? Which has got some additional health benefit apart from providing nutrition. So these food can provide you additional health benefit. It cannot cure your disease. শুধু chia seeds খেলে obesity কমে যাবে। শুধু fenugreek seeds খেলে obesity no. It can aid into your metabolism. Like fenugreek seeds. It's a fantastic molecule. It locally binds cholesterol inside the gut. It has mechanism of action which simulates the sulfonylurea, means increasing insulin production. But these are functional foods, cannot replace your food. Now coming to the free food. এটাও বলা হচ্ছে কারণ ডিসকাশন ফ্রি ফুড মানে কি? এতটা খেলাম কোনো ভয় নেই, পেট ভর্তি করে দিলাম কোনো ভয় নেই, বাড়বে না, ওজন বাড়বে না, সুগার স্পাইক করবে না। সিম্পল টার্মে ফ্রি ফুড কাকে বলি আমরা? Food having both low GI and low glycemic load. जोन फूड है GI और GL দুটাই লো থাকবে ফ্রি ফুড খান না এতটা আপনি সারা দিনে 500 গাজর খাবেন কিচ্ছু এসে যায় 150 কিলো ক্যালোরি একটা রুটি তো ছিল 160 কিলো ক্যালোরি 500 গাজর খেলাম 150 কিলো ক্যালোরি একটা রুটি থেকেও কম কিলো ক্যালোরি আর যারা 500 গাজর খাবে সারা দিন কিচ্ছু খাবে
পেটই ভর্তি, বলবে আরে বাবা পেটই ভরে গেছে গাজর কি আর কিছু খেতেই পাচ্ছি। লাইফস্টাইল রিলেটেড সিভিলিস মোস্ট কমন হচ্ছে লাইফস্টাইল, মানে যারা আমরা খাওয়া দাওয়া গোলমাল করতে হয়, কোরোনারি আর্টারি ডিজিজ, হাইপারটেনশন, হার্ট অ্যাটাক, পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ, হার্ট ফেলিয়ার। মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টরস যেটা আমরা মডিফাই করতে পারবো, নন মডিফাই যেটা মডিফাই করতে পারবো না, যেমন এজ, সেক্স, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, জেনেটিক ফ্যাক্টরস, এসব আমরা মডিফাই করতে পারবো। আমরা মডিফাই কি করতে পারবো? হ্যাবিটস, বি ইট এডিকশন, বি ইট ফুড, বি ইট এক্সারসাইজ, আমরা মডিফাই করতে পারবো। লাইফস্টাইল অ্যাপ্রোচ টু দ্য সিভিলিস, স্ট্রেস দেখতে হবে, কম করতে হবে, স্মোকিং সিয়েশন, ওয়েট রিডাকশন, এডিকুয়েট স্লিপ, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, হার্ট হেলদি ডায়েট। আমরা দুটাতে ফোকাস করছি এখানে, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এন্ড হার্ট হেলদি ডায়েট। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মডারেট ইন্টেন্সিটি যদি হয় at least 150 minutes per week, আর যদি vigorous intensity হয় at least 75 minutes per week. Flexibility and balance exercise করতে হবে at least 2 to 3 days per week. Dietary recommendation, different guideline, যেমন AHA বলছে কি low fat dairy products, plant based diet, less saturated fat and sodium, and avoid added sugars. European Society of Cardiology বলছে Mediterranean diet as an optional dietary pattern for cardiovascular health due to its emphasis on fruits, vegetables, means again fat, plant-based diet with less saturated fat. WHO same thing, recommend a diet that includes a variety of fruits, vegetables, whole grains, advising reducing on intake of free sugar, salt and saturated fat and trans fats. মানে যতগুলো গাইডলাইন আছে they are common on three things: plant-based diet, less saturated fat, less salt and less refined sugar. DASH diet for hypertension. DASH diet may be normal DASH diet, may be very low sodium DASH diet. Normal DASH diet হচ্ছে sodium intake limited to 2300 mg per day, and very low sodium DASH diet হচ্ছে up to 1500 mg per day. CKD, this is Kritki guideline. Healthy diet is crucial for the managing CKD. Key aspects include limiting protein, sodium, potassium and phosphorus intake while ensuring adequate calorie intake and consuming a balanced diet with fruits and vegetables. I will be focusing only on the calorie and protein intake because that is the most important part, and in one line we should not increase the solute load on the CKD patients. Kritki guideline on the protein amount. Patient category মনে রাখবেন। Protein restriction, CKD patients not on dialysis and without diabetes. Not on dialysis and without diabetes. A low protein diet providing 0.55 to 6 gram dietary protein per kg body weight per day, or a very low protein diet providing 0.28 to 0.43 gram dietary protein per kg body weight per day with additional keto acid, amino acid and lots to meet protein requirements. মানে যদি কোম্পানি পয়সা দিয়েছে তাহলে বিটা ফলো করবে, যদি না দিয়েছে তাহলে এটা ফলো করবে। একদম বাংলা বাজার, যদি কোম্পানি পয়সা দিয়েছে বি দেব, যদি না দিয়েছে তাহলে এ দেব। কোথাও বলে নাকি সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে। গাইডলাইন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। Protein restriction, CKD patients not on dialysis but with diabetes. In the adult with CKD stage 3 to 5 and who has diabetes, it is reasonable to prescribe under close clinical supervision a dietary intake of protein 0.6 to 8 gram per kg body weight per day to maintain a stable nutritional status and optimize glycemic control. এখানে পয়সা গল্প বলে নাকি প্রোটিন দিতে হবে। This part is very important. Yes. This is actually Yes. a misconception. That কি protein restriction করতে হবে। Yes, when the patient is in stage 3B plus Yes. and there is microalbuminuria, they start restricting the Yes. leading to more increase in And circulation. it should be like that. You should measure 24-hour urinary protein, Yes. and you add that protein to the protein allowance. This is the Most of the dietitian does not add that part, and there is no muscle wasting. Dietary protein intake. MSD means maintenance hemodialysis and PD means peritoneal dialysis patient without diabetes. মানে diabetes नहीं কিন্তু dialysis আছে patient. In adults with CKD 5 or on maintenance hydrolysis or peritoneal dialysis who are metabolically stable, a dietary protein intake of 1 to 1.2 gram per kg body weight. Dialysis patient the protein requirement কিন্তু বেশি।
ডায়াবেটিসও আছে, ডায়ালিসিসও করতে হবে। Adults with CKD stage 5 and who have diabetes, it is able to prescribe a dietary protein intake of 1 to 1.2 gram per kg body weight per day to maintain a stable nutritional status. For patients at risk of hyper and or hypoglycemia, higher levels of dietary protein intake may need to be considered to maintain glycemic control. Statement on energy intake, একটাই লাইন, 25 থেকে 35 kilocalorie per kg body weight per day based on age, sex, level of physical activity, body composition, weight status, CKD stage and concurrent illness. অনেক কিছু মাথায় রাখতে হবে। ওয়েস্টেজ আছে কিনা, ওবেসিটি আছে কিনা। কুকিং অয়েল কোনটা ভালো? এনি আইডিয়া? বলো বাবা। অলিভ অয়েল, ভেরি গুড। আর কিছু? মাস্টার্ড অয়েল, ভেরি গুড। আর কিছু? ঘি। আর কিছু? আমি খুব ফ্রাই খেতে ভালোবাসি। কালকে বাড়িতে পটেটো স্প্রিং রোল করেছিলাম, নিজে রান্না করেছিলাম। কোন অয়েল ইউজ করব? দেখছি। Love to have fries, choose oil with a high smoke point. পুফা পড়ে আমরা পাগল হয়ে যাব, তাই না? আমরা আসবো মুফা, খুব বেশি মুফা কিন্তু very dangerous thing. We will come to that point. This is the smoke point of different oils. Safflower oil, refined 510, semi refined 300 থেকে কম। কাউ ঘি 482, মাস্টার্ড অয়েল, অলিভ অয়েল কোথায় আছে দেখো তো? সব থেকে তলায় আছে 405 ফারেনহাইট। Olive oil is not for the cooking purpose, it is for the garnishing purpose. স্যালাডে দেবো আমরা, বিদেশি মতো খাবো, বড় বড় পাতা রাখবো, তার মধ্যে অয়েল দেবো, ওইটা খাবো, স্টাইলে খাবো, মানে স্পুন এন্ড ফোর্ক থেকে। দেন অলিভ অয়েল উইল ওয়ার্ক। যদি আমরা বাঙালি খাবার খাই, ভেজে খাবো, তাহলে চুজ an oil which has highest smoke point and do not use that oil again. যদি তুমি পুফাও ইউজ করছো, পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, গরম করলে কি হবে? হাইড্রোজেনেশন হবে, সব বন্ড ভেঙে যাবে, ওটা তো স্যাচুরেটেড ফ্যাট হয়ে যাবে। তেল ফেলে দাও। Yes, do not use that oil again. Even pufa will become a saturated fat. তাহলে safflower oil, কাগলি, মাস্টার্ড অয়েল, এবার হচ্ছে পুফা মুফা, দুটো ইম্পর্টেন্ট, তাই না? যদি আমরা অল্টারনেট করতে চাই, একদিন মুফা খাবো, একদিন পুফা খাবো, একদিন মাস্টার্ড অয়েল খাবো, which is very high content in mufa, and the one plus point is that the arachidonic acid content of mustard oil is very heat stable. It does not break down even at a very high temperature. মুফা আমরা কোনটা খাবো? এর মধ্যে দেখি আমরা অনেকগুলো তো লিস্ট আছে, সোয়াবিন এসব আছে, তাই না? এসব মুফা। পুফা বলে মানে মুফা বলে দিলাম মাস্টার্ড অয়েল, ঠিক। দেখি too much omega 6 pufa actually very detrimental for the heart. It increases inflammation. Omega 3 is very good. Too much omega 6 is very bad. Omega 6 কার কাছে আছে দেখি? Grapeseed oil 70% omega 6 fatty acid. Corn oil has 58% omega acid, omega 6. Soybean oil is 54% omega 6. High in phytic acid trypsin inhibitor, contains phytoestrogen. ছেলে মেয়ের মতো বিহেভ করতে পারে যদি খুব বেশি খায়। Canola oil, also known as rapeseed oil. Canola oil is processed under high heat, causes it to go rancid, which then creates the need for industrial carcinogenic bleaches and deodorizers like hexane. আমরা কি খাই? মার্গারেন। দেখি কি জিনিস ওটা? Butter substitute like margarine, smart balance and half balance are mostly a mix of canola and soybean oils. তাহলে কি খাবে margarine next time? খাবে না, তাই তো? কাউ ঘি গুড অর ব্যাড কি মনে হয়? স্মোক পয়েন্ট তো বেশি আছে। Wonderful aroma and flavor, high smoke point, cholesterol free. Improves HDL to LDL ratio. Ghee is rich in the fat soluble vitamin, that is A, D, E, K.
It is also rich in CLA, that is conjugated linoleic acid. The essential fatty acid found almost exclusively in the grass-fed animals, which is now believed to protect against cancer, heart disease, and type 2 diabetes mellitus. Casein and lactose free, so can be used by those who are sensitive to the milk products. So summary, there is nothing known as diabetic food. If taken in right quantity, most of the food items can be eaten by people living with diabetes. A diet with less spirit, salt, sugar, saturated fat and smoked food can prevent most of the lifestyle related disease. There is a difference between healthy food and tasty food. Our job is to make healthy food tasty to improve quality of life of patient. And believe me, food is love of most of the individuals. Most of the people love to eat. And when you try to mix with their love, be gentle, be sensitive. Do not try to hammer them. That food must be accessible, affordable, and sustainable. Sustainable in many ways. Economically sustainable. Availability wise sustainable. And accessibility wise sustainable. So, keep these things in mind when you go for a diet chart for any diabetes patient. Locally available food is the key, and sensibility is the another key for a successful diet plan. Thank you. Any question from any? Cooking in ghee or raw ghee? Cooking in ghee or raw ghee? Raw ghee or ghee are different things? No, when your food is cooked in ghee, so that is a better food. Yes. Adding extra ghee is the different issue. But if you are going for a fried thing, ghee is a good option because it has got very high smoke point. It does not break down. Only problem is that energy packed in the ghee. If you can digest it, you can have it. You want to take ghee, 10 gram per day, walk 10 minutes extra. 80 kilocalories, you just only need to burn 90 kilocalories. It's an energy dense thing. But if you want to have fries, you will use some oil, instead use cow ghee or safflower oil or mustard oil. Idea is to have an oil which has got very high smoke point, which does not break or becomes rancid at low temperature. Otherwise the benefit of MUFA will get lost. Is there any advantage or disadvantage between the mixing of two oils? Yes, because MUFA and PUFA both are beneficial for our body. So that's why I prescribe mixing of the oil. Instead of mixing, you can have day with the MUFA and night with the PUFA. No, at that time mixing. It may help because it's more, but there is a problem. If you mix safflower oil with the mustard oil, their smoke point will come down. This is the problem. If I mix a refined oil and mustard oil, Then can happen rice bran oil, mustard oil. It's a good option. Yes, rice bran oil is a very good option. Yes, very good option. it is beneficial. Yes. So it contains MUFA only. You also need MUFA. Yes. Rice bran oil is a very good choice. Yes. They economically feasible also. Much cheaper than the saffron. Sir, what about component? That depends. It is a mix of oils. Actually, omega-6 again comes into the play and the smoke point again comes into the play. So for most of the population, it is the rice bran oil which is economically, healthy wise, best way. Chance of mixing is very less. Why diabetologists prefer ghee in rice or something? Is there any relativity between that GI or? Yeah, actually the GI also gets changed with the when you add ghee. It also decreases the GI of the food, but provided it gets into contact into the total calorie count. Because ghee is very energy dense, you know. Yes, 10 gram will give you 20 kilocalories. You have to burn it. Yes, you have to burn.
And one of the best method in diabetes patient to have rice or anything else is cook, cool and reheat. Cook, cool and reheat. But remember, store hygienically and should not store more than 30 hours. If you cook rice, cool it and again reheat, the glycemic index further decreases. I think that's all. Thank you. Thank you so much, sir, for the insightful session and answering our questions. With this, I request respected Dr. Monojit Mitra, sir, to give the token of appreciation to our esteemed guest speaker, Dr. Rakesh sir from Ireland. Please, sir. Thank you so much, sir. Next, we once again welcome our honorable speaker, Dr. Amit Kumar De, sir, of which a visionary in medical science. In this session, he will guide us through the incredible possibilities of AI-driven precision nutrition, where algorithms turn personal data into tailored guidelines. The awaited one. Okay, so I think since morning there's been a very high dose of knowledge, and we have discussed a lot about genotype, genomics, and precision nutrition. So I was not planning to give you a more in-depth understanding, so I'll give you a very simple overview about where we are headed in terms of precision nutrition going forward with the help of technology and artificial intelligence. By the way, this presentation that you are seeing is actually being casted live from a website, and it has been completely created using artificial intelligence. So since morning all of you have understood what is precision nutrition. It is customizing the dietary recommendation based on the individual genetic and their genotype and their phenotype. So when we say the genetic, it means their genomics and how they respond to it when it gets combined with the environment. It is the phenotype. So we've all discussed about how we all can start practicing precision nutrition, but unlike traditional nutrition, precision nutrition will tailor to individual needs, and this is what we were talking about all this since morning. We will be heading into this phase, so this is more of a futuristic idea of how
precision nutrition can come in. So what are the components that precision nutrition will take care? One is of course the dietary habit, the physical activity, the lifestyle behavior, the demographic and the clinical features, which is very, very important. So I think 1, 2 and 3 is what we are all already following as a part of precision nutrition. We are taking care of their dietary habits, their dietary choices, their individual lifestyle, the way they are living their lifestyle. We are taking care of their physical activity, whether they are exercising, which time of the day they are exercising, what's their work rhythm, circadian rhythm, especially if you are, practicing in an urban area where a patient is also exposed to working in the night. So they will have a completely different, circadian rhythm, which will have an impact on their chrononutrition. We spoke about that. And their demographic and clinical features. So demography is very, very important. We were talking about sustainable nutrition, which is very, very important. So then the next part comes is nutrigenomics and epigenetics. Now nutrigenomics was very well explained by one of your speakers. And along with that, there is something that come in, which is metagenomics and metabolomics. So these are the two new things, two new concepts that comes in as we get evolved into precision nutrition. So the first 3 or 4 parts we are already following. This is why I keep saying that we are all practicing precision nutrition, but we don't see it in that way, but we are actually doing that. So now what is the tools that you will use? So you will use the demographic survey, again something that we are all using. Their socioeconomic status, their age, their gender, their lifestyle, the economic status, etc. The phenotypic measurement is important, their anthropometry, height, weight. Now we know the importance of waist circumference as well as body composition analysis. Now comes the dynamic data. Now this is where precision nutrition comes in, where you're looking at the data which comes in from the patient side. One is when the patient comes to your clinic, you're measuring the data. But what if the patient's daily activity and daily habits can give you some data? So one is of course the continuous glucose monitoring data. Then images of what the patient is eating, so food tracking, this is very, very important, or activity tracking. These are now possible with the help of technology. So you can have a mobile phone application which the patient can scan and just give images of the food, store it in a folder, share it with the nutritionist so that you are able to understand and track. You are saying ki atoda bhat khete hobe, atoda dal khete hobe, atoda sabji khete hobe, but exactly what's the measure amount, what's the kitchen scale the patient is following. You're not going back to the patient's house and checking. So what you're preaching is the patient really able to practice, that is missing. So that is where the connect with the patient comes. When we talk about technology and AI coming in healthcare, if some of you have seen my previous presentation, you will see that I show that it's an iceberg. And all that we are treating is on the tip of the iceberg. Tip of the iceberg is only what we are seeing from our literature, our science. But what we are missing is the data that comes from the patient. And we are completely ignoring that data. Why? Because we are not tapping into that data. So technology will help us to tap into that data. How will you be able to do that? By taking images, snapshots, by wearables, right? Wearables, watches, which will be now the Apple watches, which will come in, will be very, very effective in giving you their activity tracker, their calorie burning tracker, etc. So these are the data that will come to you that will help decide a better precision nutrition. Then comes their metabolic indicators. Metabolic indicators is of course it's the metabolic parameters that you're looking at. And then the last part of precision nutrition is their genetic and omic axis. So when we talk about genomics, it's much, much later. All the 4 parts is doable, even sitting today. It's easy to practice this. And if you can do the top 3 or 4 parts, you're practicing precision nutrition. So you don't need to really do genetic counseling or genetic study to look for a precision nutrition. With the rest of the things which are easily affordable, accessible and available, technology is easily available, because I think all of us So technology is easily available to us because I think all of us sitting here in this room has a smartphone. And that's the biggest technology that we all have at our hand that we can all use. So now the importance we all know, because every individual is different, their benefits,
So there is a difference between, we need to understand about precision nutrition and personalized nutrition. So precision nutrition will focus on small population subgroup, while personalization will target the individual. So the demographic distribution for a particular subgroup of patient or a subset of patient, you're trying to do precision nutrition. For an individual patient, you're trying to do personalized nutrition. So that is the difference between the two. And again, some of the things we already follow. So this is the difference. Take a look at their dietary habits. So you can see here, towards this, it's more of a personalized nutrition, and towards the right, it's more of their, when you're looking at their genotype, their phenotype, their interaction with the environment, with the help of the data, and you're going into the omics, it's more of a precision nutrition. When you're personalizing it for the patient based on their habits, based on their eating pattern, their sleep pattern, their physical activity, it is personalized nutrition. Now you all know this, nutrigenomics. Nutrigenomics means studies how nutrients affect the gene expression and the health, which we have heard in the morning. What is nutrigenetics? It examines how genetic variations influence individual responses to diet. And this is exactly the reason why a person will have a spike in a continuous glucose monitoring of a sharp spike while after consuming white rice, brown rice, parboiled rice, whatever, and that person doesn't get a spike when the person is consuming wheat. This is exactly where nutrigenetics comes in. We are all experiencing this, but we do not have the parameters to measure it. That is the problem. We see from their continuous glucose monitoring graph, or from the history, or from their blood sugar reports, or vice versa. Right? But or what is the parameter of quantifying it? That is not there as a clinical tool in our hand, but I'm sure we will get these things very soon as and more the need gap increases. So you need to bring out these personalized solutions. Now comes the concept of omics. So one is omics means the genomics. You're studying the DNA and genetic variation which affects nutrition. It is still a far-stretched thought. We talk about it still at far more research level. Maybe in the next 30 years, I would say we will be able to be in a position of looking at an individual's response based on their DNA studies to a particular food group. So nutrigenomics and nutrigenetics will probably come in comparatively 20-30 years, in today's world it's a lot of time, it's a big time. So we'll probably see that coming in. What we will possibly get earlier is metabolomics. And this is where the gut microbiota, study of the gut microbiota will also come in very, very important. So this is where we will be able to have some metabolite measurements to understand metabolic responses to a diet. And this is going to be more and more useful as you treat diseases like diabetes, hypertension as a composite disease, not like an individual disease, like a composite disease, like metabolic syndrome. Proteomics is another thing which examines the proteins and their interaction with the nutrients. So these are the different omics that comes in when you're looking at precision nutrition. Now comes the concept of microbiome and nutrition. Again, something that they had discussed in the panel discussion. And the gut microbiota, as rightly discussed, it's the second brain and plays a very important role in the absorption, in the metabolism. And we even when we are treating obesity, we now know that the gut is actually a link to the brain, and this axis is actually the target source of all the problems, all the metabolic problems that we are dealing with. And the microbiome or the gut microbiota may have a solution to most of the metabolic problems, and that's the place that we are getting into. This heterogeneity is very, very important, and we are trying to address this heterogeneity as more we are going into precision nutrition. And this heterogeneity is going to be more or in people of different ethnicity, in people of the same ethnicity in different parts of the country, even between rural and urban population. And this heterogeneity is also going to be based on their metabolic parameters. So somebody with a BMI of 35 will have a completely different metabolic
parameters and contents than somebody having a BMI of 21 or 20. So this is going to be playing, all these things are going to play very important role. So this is where personalized nutrition will come in, and genetic factors will be an added factor to it. But again, for us the problem is we don't have the resources to check for the genetics, the nutrigenetics and the nutrigenomics yet in our practice. So personalized dietary intervention is what we can do, which is readily available to us with the help of technology, and this is something that we can all practice. So give tailored dietary recommendation. That has been the theme of the entire conference organized by the team, and it has been beautifully illustrated by all the speakers today. What is needed is actually deep phenotyping. We actually talk about nutrigenomics or we talk about metabolomics, but we need to do deep phenotyping. So understand the phenotype, the response of the individual, which is completely different for each of them. Have some kind of a digital twin created and do a one-to-one mapping. And with that, we will be able to understand that which patient is responding in which way to what kind of a food. And I think these technologies are readily available now. And there are a lot of papers, as I was speaking earlier about digital twinning. This concept of digital twinning is actually a revolution. Because with one-to-one mapping with a digital twin, every individual can have a digital twin of that person. Each one of us can have a digital twin. I can have a complete digital twin of myself, how my entire physical health, social health, psychological health, everything, how it is impacting, I can have a digital twin. The concept of digital twin comes from the concept of aeronautics actually. When you build the models of a plane, they make a digital twin of it and then they make all the changes. So that's where the concept comes in. So that has been reciprocated in human biology and physiology. So you can have a complete digital twin of yourself, which will mimic just the way you respond. And that digital twin, if it's put through a layer of algorithms, put through a layer of machine learning, it will be able to predict that how you will respond to certain food group. The whole trick is, don't push yourself in that red zone, try to bring yourself more and more in the green zone. By doing what? By nothing but changing the way you eat, what you eat, and in which manner you are living your life. So it is basically a behavioral modification that I am doing, but I am doing it in a precise way. That is precision nutrition. Now, there are a lot of nutritional biomarkers which can be used, and as I said, these are things which are not readily available, but a lot of research is definitely going on in these particular segments. Now, where comes the role of artificial intelligence? Now, when you talk about precision nutrition, all this time I was talking about one word I kept on using multiple times is data. Now, what is data? Now, say for example, I give you a number, 7, right? What is it? 7 is what? A number, right? Now, can you tell me anything more about 7? Anything that I give you? Just 7 I have given you. So 7 I have given you, you identify that it's a number. What more can you tell me about that number? What is 7? Okay, so that's mathematics. But if I tell you hemoglobin is 7, does it make a meaning now? So what I'm giving you, I've given you a number. That number is a data. Okay? Now I'm telling you hemoglobin is 7, which means that data has been converted into a meaningful data, which is information. Okay? Meaningful data means that is an information. Okay? Now I am telling you that this hemoglobin 7 belongs to Miss X, whose hemoglobin previously 6 months back was 9. So what does that mean? I'm giving you a knowledge. I'm saying that the patient has developed anemia. Right? I'm telling you the patient has developed anemia. So I'm giving you a knowledge. I've given you a number, I've given you an information, and from there I'm giving you a knowledge. Which means that I have a patient of anemia whose hemoglobin is 7. Now what do you do with this knowledge? Ki korte hobe? Hemoglobin of 7 theke ki korte hobe? Blood
transfusion করতে হবে, iron replacement দিতে হবে, nutritional iron therapy বাড়াতে হবে, right? So what is that? That is wisdom. That is intelligence. You're acting on the knowledge. So I am giving you a data, from data to information to knowledge, and from the knowledge to acting on that knowledge is called wisdom or intelligence. This is exactly what artificial intelligence will do to us. So you have the data, I've given you a data, I've given you an understanding of the data. Now AI will help us utilize that understanding and take some actions by recognizing some pattern. And that's where artificial intelligence comes in. But for that to work, we need to have that data. And that data will be the data that we are capturing from our side, from the healthcare provider side, and the data that the patient will bring us. So once you have precision nutrition into practice, where you're able to tap into the patient's data using technology, you can use to derive algorithms which can give you predictions. And that predictions will be better than the prediction that we as humans can make. So we are predicting যে এই পেশেন্টের এটা খেলে এতটা বাড়তে পারে, that is no longer going to be an assumption. That can be proven with the help of artificial intelligence by predicting a pattern. That's where artificial intelligence will come in. So based on those predictions, with image recognition, you will be able to give a more precise recommendations to a patient. So this is a common question that most nutritionists ask me, that if there is AI that can help a patient generate a diet plan, then will there be no role of a dietitian anymore in the future? Well, it's quite the reverse. It's quite the reverse. Your role will get augmented. You will be required to do more hard work by understanding the precision requirement of the patient and give a more precision nutrition plan based on those predictive analytics. Artificial intelligence is not bringing out a diet chart of ChatGPT. That is not AI. That is AI, but that's just a small segment of AI. Artificial intelligence is a huge branch, and there's a lot of machine learning, deep learning that can be used to tap into this data from the patient and give us more and more information, and from that information I can get knowledge, and from that knowledge I can derive intelligence. That's what artificial intelligence is all about. Right. So going forward, so this is where we are going to look at more of metabolomics as well as nutrigenomics to take us towards precision nutrition. Now, of course, there is personalized sport nutrition also coming in, and that's where multi-omics will come in. And now multi-omics means you're looking at multiple data points, metabolic parameters, nutrigenomics coming into play, proteomics coming into play, all are getting mixed, and that's being used to provide more precision nutrition to the patient. What could be the challenges when you are using this kind of technology? One is cost, accessibility, affordability, availability. Patient doesn't understand how to use a mobile phone. What am I talking about? Precision nutrition, right? But even if you look at 15-20 years back, we never had internet connectivity in all with everybody. Now, a single second we can't live without internet connectivity. We feel trapped because everything is connected now. If you are put in a place where there is no internet connectivity, we feel lost. So we have adapted to this technological change, and these changes are also coming, and we will adapt. So it's not nothing to do with literacy, it's nothing to do with cost, it's nothing to do with urban or rural. It is just a matter of time. It's just a matter of when. But questions will come about ethical data use, data privacy, scientific validation. This is very, very important. Nowadays, so many AI technology solutions are coming in, but they are not scientifically validated. So they have to be real world validated by the technologists, by the clinicians in the loop, by the nutritionists in the loop. And of course, it should be affordable and equitably accessible to everybody who is in that ecosystem which is using. So data privacy will be a thing. When you're tapping into a data from a patient's resources, some of the healthcare apps, they use it, like, the ones who are using it for precision nutrition, they use it. There needs to be informed consent, and we need to have regulatory guidelines which will help us take it to the next level with public trust. This is also very, very important. So the future is precision medicine is already there, precision nutrition is also there.
and we are all encouraging and we are all practicing precision nutrition in some way or the other. But true precision nutrition is going to come when we are going to amalgamate that with metabolomics as well as with nutrigenomics. But I'm sure those days are not far away. But again, literacy is very important, both literacy in the healthcare provider as well as in the patient. Because unless you are using the patient's data, you will not be able to reach with precision nutrition to the particular patient. So these are things that we need to look forward. This is my last slide. I keep showing this whenever I talk about precision nutrition. We think that we are supposed to eat like this, all through the conference we speak like this, but eventually we end up eating like this. So why not just eat like this? Right? That is individualized eating. There should be a little of everything, and there's nothing wrong in it. This is what we are actually preaching, but we are doing it with a lot of assumptions there. So why not do that with more precision? That's where data, that's where AI is going to help us. Thank you so much. Thank you so much, sir. With this, we discovered how technology is bridging the gap between healthcare data and personalized nutrition for scalable impact. It's time to acknowledge our sponsors, as without them, this event won't be a success. We would like to thank our sponsors. We'll start with Abort. I request Dr. Anuradha ma'am to please acknowledge our sponsors. For helping and supporting us. I've been really supportive, otherwise we were not being able to do this. Thank you so much. All for the good Cytochrome. লাইট অফ করবে না পিছনে ঠিক আছে Thank you for supporting us. Thank you so much. এদিকে Thank you so much, Anuradha ma'am. Next, I would request Monojit sir to please come and acknowledge our sponsor, Arokyam. A special shout out for Ruposhri madam for helping us a lot. So I'm very thankful to her and very glad to her here. Thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity. We would like to collaborate together for all the events because your products are really doing nice. So we want good nutrition for the patients. Thank you. Thank you so much. For you? Especially for you. ম্যাম একটু এদিকে Thank you so much. Thank you. I request Monojit sir to please come. Diabetes awareness in you. Sir, please come. We thank all the sponsors.
for their contribution to our program. They're basically academic partners also. So we are grateful to Indrajit and team. They've come all the way from Kolkata and supported us so well. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next, I request Manisha ma'am to please come and acknowledge our sponsor, Dr. Reddy's. ম্যাম এদিকে একটু Thank you so much, ma'am. Next, I request Professor Olivia ma'am to please come and acknowledge our sponsor, Hollows Healthcare Foundation. We are grateful to ma'am for our contribution. Thank you so much, ma'am, for your auspicious presence. Request all because Kolkata all so request all to for all the audience who all are there in the house because ma'am I just take your some time because they are Kolkata audience guest speakers are all about to leave, so I don't want to miss this precious moment. I want a photography to be clicked. So with your permission, ma'am, I'll just request all. So can we just be together with all? Where do we do the sitting arrangement so that all are clicked together? I hope that if the brochure is inside your kit. So last year's conference pic is there where all of us were clicked together. So same photography I want, just a bit ahead. So I think you can stand here and some people can stand at the back. Sir, some people need to be seated because all will not be able to. এখানে এমনি করে বললে ওদিকে এটা ভালো লাগবে না। এইখানে আবার সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এদিকেই থাকবে। একটু আমি Students, please come forward. Students, please come forward. Please help. I request our esteemed speakers to please be seated for the group photo. I request our sponsors to please be there in the group photo. Students, please come forward. Let us all be clicked together. Let us call the success for the program. Come on, hurry up.
আমি চলে যাব, ওকে বলে দিন, ও করে দেবে। দাদা আপনি গেলে যান, ওকে বলুন, ও করে দেবে। ফটোটা তো ও লাইভ চলছে। I don't want anyone to miss. দেখলা কেমন করে চলে যাবে আমার পরের বারে বসা। স্টুডেন্টসরা একটু পিছনে গেলে সবাইকে পাওয়া যাবে, স্ট্রেট লাইনে দাঁড়ালে। মানে অতটা দূর পর্যন্ত কভার করা মুশকিল। চলে এসো, চলে এসো। মোবাইলটা দিয়ে দাও। আমার মোবাইলে একটা কেউ তুলে নাও, আমার মোবাইল তোমরা কনফারেন্সে ছবিটা মানে ছবি ঠিক আছে, এটা শিওর। হ্যাঁ, এটা আপনি বুঝে গেছেন। ম্যাম একটু সবাই এখানে। দাদা একটু নিয়ে দাদা একটু পিছিয়ে আসুন। ভালো ছবি আসে। এই যে আমাদের হাত হ্যাঁ সবারটা নিচ্ছে, সবারটা একটু এটা। এটা করেছে AI ম্যাম একটু হোল্ড করবেন আরেকবার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you so much. একটু দাদা আমি চাই টপিক শুটিং করতে কি করতে হবে চেয়ারগুলো ঠিক করে দাও। ওইদিকে ভেতরে জানো তোলাতুলি করছে। I request the audience to please settle down and proceed with the next session. Audience, please settle down. আচ্ছা প্লিজ সেটেল ডাউন একটুখানি একটু করে দিন ম্যাডামের সেশন আছে প্লিজ অডিয়েন্স প্লিজ সেটেল ডাউন উই হ্যাভ আ সেশন With this, I request our respected Professor Manisha Chatterjee ma'am
Joint Convener, to welcome our esteemed guest speaker, Dr. Moshumi Lodham. Please. We are privileged to welcome Dr. Moshmi Lodham, Director of Health World Hospital, Durgapur, an accomplished medical professional with an MBBS, MD in Biochemistry and an MBA in Hospital Administration. A leading figure in diagnostic and lab medicine, she has played a key role in establishing advanced immunology and molecular diagnostic labs in Durgapur. She is also an NABL assessor, published author with over 70 medical papers and a Lean Six Sigma Green Belt. She currently leads postgraduate medical training, biomedical research and global clinical trials. Please join me in warmly welcoming our honorable speaker, Dr. Moshmi Lodham, who will teach us how to translate lab reports into precise actionable diet strategies. This session bridges the gap between diagnostic and dietary counseling. Over to you, ma'am. Good afternoon, and thank you to the administration at NSHM for this cordial invitation. So I was here going through the last two talks and they were extremely good. Congratulations to the entire team for putting forth such a wonderful series of talks. So I will try to be very crisp and quick because fag end of the day, I'm sure all of you are waiting to go back home. So I belong to the laboratory, that's the pathological laboratory in a hospital where we do the laboratory tests. Non-communicable diseases, they kill at least 43 million people in 2021, which was about 75% of the non-pandemic related deaths globally. In 2021, 18 million people died from non-communicable disease before the age of 70 years, and of all these, 73% are in the low and middle economic countries. Cardiovascular diseases, all of you know, top the list, followed by cancer, COPD and diabetes mellitus. The three truths of the future, which all of us have been studying and discussing today. First, non-communicable diseases like cardiovascular disease and diabetes are rising globally and regionally. The next era is preventive and personalized care. Medical laboratories, which we work in, are integrating AI and advanced healthcare data analytics, including clinical genomic and proteomic data sets, and leveraging their expertise in disease. So laboratory tests drive nutrition plans. How? First and foremost, laboratory tests help to identify the risks, deficiencies, imbalances which are present in the person and help to identify them even before the clinical symptoms are manifested. Laboratory tests allow for early nutrition and lifestyle changes. So as a nutritionist, when you get to know that this person is having deficiency or having a lifestyle disorder, so you can immediately set about making changes in the lifestyle. Blood tests along with weight, energy levels, radiology tests and other health indicators help to monitor the person's health. With the help of tests like the hormonal blood tests, we have root cause analysis of issues like obesity, poor weight gain, poor height gain, poor sugar control, lack of appetite, menstrual irregularities. All of these can be treated. International biochemical benchmarks guide nutrient precision supplementation, which all of you have been discussing since morning about precision nutrition. So these laboratory tests help you to make the interventions at an early stage. You can do the dietary customization as per personal requirements. These are based on metabolic markers like the lipid profile, the blood glucose level. These are the common tests which you do to find out what kind of dietary customization can be done. Tests like vitamins, minerals, lipid profile, inflammatory metabolic markers, they become the sole indicators when the patient is admitted in the hospital and has to go through enteral, parenteral or surgical nutrition. Then we also, by laboratory tests, we can address the underlying issues like elevation of CRP can point to an inflammatory cause. So nutritional assessment, how do we go about it? First we take the history.
the dietary, medical, social, family, past history information on intake requirements. Very important, we ask about the allergy history or any food intolerance history. Then we come to the physical examination. All of you know anthropometric measurements, estimation of protein, fats, foods, body composition analysis, and then the biochemical tests are done. All of this is the second part, which is the examination or assessment of the patient. After that, you set goals, you manage the symptoms, correct the deficiencies and reduce inflammation, support healing. Fourth, you customize the diet, which I will not go into details because as nutritionists and dietitians, you know your job. After that, you have to monitor. That is, you have to track the symptoms. You have to repeat the blood tests to track the biomarkers. You have to adjust the diet plan again based on if the person is improving or not. There are some lurking dangers which are represented by the physical features or your physical appearances also. Weight gain or marked weight loss, skin, which gives a lot of story about the body, freckles, pimples, dull skin, cracks, rashes, eyes, dark eyes losing the sparkle, hair, frizziness, hair fall, nails, brittleness, general pallor which points to anemia, neck swelling which points to iodine deficiency or even a thyroid problem, bleeding gums which could point to vitamin deficiency like vitamin C, folate, and there are many other features which you have to look out for in a patient like weakness, depression and menstrual irregularities. These are very common external points which you have to watch or look for when your patient comes into your clinic. Without the patient seeing anything, these are important pointers towards underlying nutritional deficiencies. So nutrition, all of you know, macronutrients and micronutrients are there. Macronutrients are those which we need more than 1 gram per day, like carbohydrates, proteins and fats, and they mainly are, they are necessary for the energy, structure and functional composition of the body. Micronutrients, when you need the the parameter or the nutrient in an intake of less than 1 milligram per day, like vitamins, trace elements and ultra trace elements. They are, why they are important is although they are taken in very small amount, needed in very small amount by the body, but they are metabolic cofactors, coenzymes and antioxidants in the body, and they are responsible for a huge number of activities because of this role as cofactors and coenzymes in most of the important enzymatic reactions which occur inside the body. So vitamins, I will just touch on these points. Vitamins, all of you know, are organic compounds. They are not synthesized by the body except vitamin D, vitamin B12. Some are single compounds like vitamin C, but some are like groups like vitamin A containing retinol, retinaldehyde, vitamin E, tocopherols and tocotriaols are a family of compounds. Fat-soluble vitamins A, D, E, K, all of you know. Water-soluble vitamins also, you all know: thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, biotin, folate, cobalamin. Micronutrients include the vitamins, and deficiency, sufficiency or toxicity can occur with vitamins. Toxicity is mostly seen with the fat-soluble vitamins because the more fat that is deposited inside the body, the more the fat-soluble vitamins tend to deposit inside the fats, like the A, D, E, K. So these vitamins have got some toxicity effects. Very important, don't allow senior citizens and all. I have seen people who go on taking vitamin D throughout their life. No, don't do that. You please check the level in the blood of vitamin D and then taper the dose. Don't allow them to go on taking unnecessary levels of these fat-soluble vitamins. Water-soluble vitamins are not that risky because they dissolve in the water and they are excreted whenever they are in excess. They are excreted through the urine. So minerals, some important minerals, all of you know. Zinc, a trace element. It is essential because it is a part of the, it is a cofactor or coenzyme for many enzymes inside the body. More than 100 enzymes depend on zinc. So as such, you may not be able to identify zinc deficiency by looking at the symptoms, but if you do a biochemical test, then you will get to know that there is a deficiency. Magnesium, another very important, nutrient.
immunity, metabolism, enzyme function, energy production, nerve conduction, all of this is dependent on magnesium levels. Electrolytes, sodium, potassium, chloride, bicarbonate, ionized calcium, all of these reflect body's hydration, body fluid balance, kidney function, acid-base balance, overall dietary mineral intake, bone health, and even if the patient is on diuretics or steroids, you need to do these tests to monitor the body level of these parameters. Now anemia, all of you know, low hemoglobin levels is anemia. You have many types of anemia. It could be due to iron deficiency, it could be due to folate or vitamin B12 deficiency also. And if it is iron deficiency, we call it microcytic hypochromic. If it is due to B12 or folate, we call it macrocytic anemia. So anemia, mainly why it happens is if you are taking in less amount of food containing iron, if you are losing iron by blood loss from any source, maybe GI tract or maybe any tubercular infection or anything, any source of infection inside where blood loss is happening, or if the GI tract, there is a problem in the GI tract, that is malabsorption, you are not able to absorb the iron properly from the foods. So you know that hemoglobin contains iron, and so if there is a deficiency of iron in the body, then the hemoglobin is not able to perform its function of carrying oxygen in the body. So any of the vital organs, if they do not get sufficient oxygen, you will have many of the symptoms which are mentioned here, like generalized fatigue, breathing difficulties, all of these palpitations. These are all the preliminary symptoms. Pallor, a person who is generally not very fair, is on the medium complexion, and you notice the person is looking very fair. So you have to look for, if the person is anemic or not. So biochemical tests in nutrition planning is an evidence-based approach. So in health, in the health sciences, in hospitals, we all work on evidence-based approach for everything. So when we are suspecting a disease, we have to have the laboratory tests, or we have to have the radiological tests to give us, proof, diagnostic proof, and only then do we start the medications or treatment. So that is a requirement by international guidelines also, that you have to have evidence before you can start treatment. In that context, biochemical tests in nutrition planning are also important because they are an evidence-based approach. Now, many of the tests I have tried to jot down here, which nutritionally you can, overcome or put the patient back on track. Vitamin B12 folate deficiency, it could account for general weakness or anemia. Serum ferritin iron being low, it could be, anemia. You have to supplement it, as you know, with iron-rich food supplementation or food stuffs which contain a lot of iron, like jaggery and green leafy vegetables. And 25-hydroxycholic acid, that is vitamin D levels being low, then you can have exposure to sunlight being increased, and you can do vitamin D supplementation. Lipids, when you look at the lipid profile, cholesterol, triglyceride, LDL, any of these being high could point to cardiovascular risk. HbA1c, glucose, insulin levels, if abnormal, blood sugar control, diabetes mellitus needs to be looked into. Micronutrients, that is the status of minerals and vitamins, very important, because they, although I told you that you need to give that dose in very, very small amounts, but the effect that comes about in the body is enormous. Thyroid panel, very important. T3, T4, TSH, FT3, FT4, all of these are common tests which we do in the laboratory, and you can, by doing these tests, you can find out if there is iron deficiency or if the thyroid is not functioning properly, and then you can easily supplement through diet. Homocysteine, a sulfur-containing amino acid, if it is very high, it is linked to cardiovascular risk and cognitive decline, osteoporosis. CRP or HSCRP, indicators of inflammation, and HSCRP, cardiovascular risk. HSCRP, if it is high, you must look for lipid profile and you must look for other cardiovascular risks.
Liver enzymes, gamma GT, ALT, AST, all of this point to liver function. And gamma GT, all of you know, if it is high, it is pointing to alcohol intake. Creatinine, GFR and BUN, all of these point towards the kidney function. So these I have just tried to enlist how you can perform the laboratory tests and then get an indication of what dietary supplementation must be done on the patient to get him back on the track. So the challenges in micronutrient testing in the lab, for us in the lab, because I am a lab person, I will try to point out why it is important to perform the test in a proper, accredited lab and not in the mushroom labs which are just coming up everywhere. The reason is, see, these labile compounds, these micronutrients, vitamins, they are sensitive to light and temperature. Okay? The collection, transport and storage of the blood sample is very critical. Specimen preparation, you have to protect the sample from sunlight after collection, after transporting it. Now you find many of the small labs, they just collect the sample and then they don't even have ice-packed chiller boxes to carry it to the main lab. Sometimes the tests are not done here also. They take the sample from you and they send it off to Calcutta, Mumbai, Delhi and all these far off places which takes more than 24 hours to travel. So have you ever seen that how are they transporting the samples? Are they transporting at 2 to 8 degree? Are they putting ice pack in it? Even if they are, it is not possible for 48 hours to keep the temperature, at 2 to 8 degrees. It is going to get heated up and the ice is going to melt. So these micronutrients, vitamins, minerals especially, they are very sensitive and the values will, they will write normal values over there. It hardly matters to them. But for the dietitian and for the nutritionist, it is very important to know actually what is the level of the, micronutrient or vitamins. Because when we started our work in Durgapur, I remember I used to have so many patients who would come up to me to fight it out. কোনোদিনও জীবনে কোনোদিনও আমাদের এত হাই বা এত লো লেভেলস অফ প্যারামিটার্স পাইনি যেটা এখন আমাদের ল্যাব থেকে রিপোর্ট হচ্ছে সো we had to defend, what we are giving you is the correct value. You have not got it earlier because before this, when we started in Mission Hospital, I'm telling you about those days. At that time, there were not too many hospitals or laboratories of standard, level in Durgapur. NABL, NABH was not there that time. So obviously, all samples used to go to Delhi, Mumbai for these simple tests. So obviously, when a sample goes out, who will take the risk? They will give you normal values, na? If they give high or low values, then you are going to cross-question them. Understood? So that is the why I'm telling you, why I have shown the slide. See the storage, transport temperature, sometimes you need to freeze the sample and transport it. Sometimes you need to put it in 2 to 8 degrees. After separation from the cells, if you, the temperature again here is very important. And the type method of assay also is very important. I won't go into the details. So obesity, another metabolic disorder which nutritionally you can, change and put the patient into the normal condition. So obesity is known as a disease of overnutrition because there is excess calories, low nutrient dense processed foods, high in fats and simple sugars. But obesity also is a disease of malnutrition because it is a paradoxical state of malnutrition where despite excess energy consumption, there is a shortage of individual microelements. So laboratory monitoring of vitamin and minerals is strongly recommended besides lipid lipoproteins and biomarkers of cardiovascular risk in case of obesity. Obesity treatment, this slide is only to stress on the importance of nutritionists and dietitians during operation, post-surgical, when we have the patients admitted in the hospital. All these symptoms are taken care of by our dietitians who do an excellent job in helping the hospital, and I can see some of them sitting here. So these slides are just to show that the extent. Some people think that dietitians have an easy job, but no. When they work in a hospital, at least I know because we work in a hospital, the kind of pressure that they work in, the kind of diseases, the variety of diseases which they come across,
and everything, matlab from going around, having the rounds daily morning, daily evening, catering to each individual patient's customized requirements. That's a lot of effort. So again here, post-surgery nutritionist role, recommendations vary, testing, clinical laboratory guidance, all of this. Preoperative screening for deficiency, this is with respect to the vitamins and minerals. Diabetes mellitus, very important, all of you know. So goal of the nutritionist with the aid of the lab. So lab tests, all of you know, the nutritionist is going to aim for blood glucose level being in the normal range, lipid lipoproteins being in the normal range, blood pressure within acceptable range, prevent and treat any of the complications of diabetes mellitus, improve health by checking on the comprehensive metabolic health parameters, and obviously individual nutritional requirements. So all of you know fasting plasma glucose less than 100 is what we are targeting for, and HbA1c less than 5.7. And now pre-diabetes, very important, all of you must be focused on it. 100 to 125 milligram per deciliter of fasting plasma glucose and 5.7 to 6.4% of HbA1c. This category of pre-diabetes is of most important for all of us. Now all of this I don't think I need to go into this. So nutritional considerations, surgical, trauma, transplant, burns and sepsis. Various varied international guidelines. These are the SPEN guidelines. Again, I'm sure you must be studying about all this in dietetics. So, so this is what I'm telling you, that the huge expanse that the dietitian or nutritionists have to study about. All these international guidelines, all these disease conditions, surgical situations, trauma, transplant, burns, sepsis patients, the nutrition, whether it is enteric or whether it is oral or parenteral, so many types of issues are there which even we, the lab person, cannot detail. The new dietitians will know it better. You have nutritional target values for each parameter in the laboratory. So examples of other diseases which are controlled by nutritional interventions: hypertension, like Dr. Sab was telling about the DASH diet; pre-diabetes, what are the tests you do? HbA1c, fasting plasma glucose, oral glucose tolerance test, and random plasma glucose. Celiac disease, gluten sensitivity, we do the antibodies. All of these tests we do at Health World Hospital Laboratory. So TTG, IgA, EMA, all of these antibodies must be checked to confirm. And then you have the small intestine biopsy also to confirm that it is celiac disease. CKD, creatinine, EGFR1, electrolytes, UACR, imaging. NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. LFT, HbA1c, lipid profile, insulin. And to exclude the other causes of hepatitis, you have to do the hepatitis panel, autoantibodies imaging. So all these laboratory tests also you have to keep in mind when you are narrowing down to a diagnosis of the disease. So key takeaways: benefits of biochemical guided nutrition plans. They are personalized, efficient, preventive, motivating for the patient also, because with your nutritional intervention, once the patient starts to feel better, it is extremely motivating for the patient. He knows that yes, I can come out of this chronic disease. Limitations: the test must be interpreted by qualified professionals. Results may vary due to hydration, timing, recent meals, underlying metabolic or endocrinological diseases in the patient. And in case you find that your intervention through nutrition is not having the kind of effect which you would want to, then please do consult a doctor. So thank you.
you so much, ma'am. We learned how to design targeted nutritional plans using blood biomarkers. With this, I request respected Professor Olivia ma'am to give the token of appreciation to our esteemed guest speaker, Dr. Moshumi Lodh ma'am from our end. With this, I request respected Dr. Monojit sir to welcome our esteemed guest speaker, Mr. Imduljeet Mojumdar sir. Please, sir. This session will showcase the vital findings from the GLADE Student Awareness Program. It reveals key NCD risk factors observed in adolescents of West Bengal. We here understand the rising nutrition-related risk among adolescents and how community-based program can bring change. He is the founder secretary, Diabetes Awareness NU, conducted 1,000+ diabetes education programs across India over past 20 years. Key driver behind International Diabetes Educators Day and the Best Indian Diabetes Educator Award 2013. Received recognition from Honorable President 2012 and awards from RSSDI, DMDSC and T1E UP Conclave. Organizer of DIETETICS, India's only international conference for diabetes educators. Over to you, sir. Thank you for nice introduction. Good evening. বাংলা কে বোঝে না? একদম বোঝে না বাংলা? হ্যাঁ? আচ্ছা, ঠিক আছে। সকাল থেকে তোমরা অনেক ইনফরমেশন পেলে। ডাক্তার অমিত বলে গেল ইনফরমেশন, তারপর নলেজ, তারপর কি করতে হবে। আসলে আমাদের সোসাইটিতে না আমরা আমাদের একটা পারসেপশন নিয়ে চলি যে ডায়েটিশিয়ানরা যেমন ডাক্তারদের যেমন রোগ হতে পারে না, ডাক্তারদের যেমন রোগ হবে, ডায়েটিশিয়ানদের ডায়েট রিলেটেড কোনো প্রবলেম যেন না, এটা একটা পারসেপশন আছে। তো তার বোনাস তোমাদের উপরে, যারা তোমরা আগামী দিনের ডায়েটিশিয়ান হবে। আর আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইউ। তো আমরা ডায়াবেটিস ফোকাসিং অর্গানাইজেশন বাট এনসিডি নিয়ে কাজ করছি। আমরা স্কুলে যাই অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য। তো সেখানে গিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের, স্কুলের দিদিমণিদের কি কন্ডিশন, কি স্ট্যাটাস সেটা দেখে তার একটা ফাইন্ডিংস আজকে আমি দেখাবো, রিয়েল ওয়ার্ল্ড ফাইন্ডিংস। এবং এই সোসাইটাল পারসেপশন থেকে কিন্তু এর লায়াবিলিটি চলে আসে ডায়েটিশিয়ানদের উপরে। মানে বাই ডিফল্ট তোমাদের প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস বলতে পারবে, সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এখন অ্যাড্রেস করতে হবে কারণ আমরা বিগ আ প্রফেশনাল, আমি আমার প্রফেশনাল ফিল্ডে কি কন্ট্রিবিউট করতে পারছি তার তো একটা প্যারামিটার থাকবে। সেই প্যারামিটার দিক থেকে কিন্তু আগামী দিনে আমরা যেদিকে এগোচ্ছি, মানে আমাদের কাছে যা ডেটা আছে, যেটা পাবলিক ডোমেনে আছে, কাজ করছি, তাদের কিন্তু পারসেপশনটা ডিফারেন্ট। আমরা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনকে আমরা সবাই খুব ইম্পর্টেন্স দিই। International Diabetes Federation has just published their 11th edition of Diabetes Atlas in the month of April 2025. They have shown that in India, almost 80 million people living with diabetes, out of them 43% still undiagnosed. অথচ আমাদের নিজেদের একটা স্টাডি, মানে আমাদের দেশের একটা স্টাডি হয়েছে 10 বছর ধরে প্রায়, তার নাম হচ্ছে ইনডায়াব স্টাডি, ICMR যেটাকে ফান্ডেড করেছে।
আমাদের অলমোস্ট 28টা স্টেট থেকে সাবজেক্ট ম্যাটার তুলে প্রায় 1 লক্ষের উপর সাবজেক্ট ছিল। মানে এত বড় স্টাডি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স কিছু হয়নি বা কোনোদিনই হয়নি বলতে গেলে, ডায়াবেটিস রিলেটেড বা এনসিডি রিলেটেড। সেখান থেকে ওরা 2023-এ বলছে 100 মিলিয়ন বেরিয়ে গেছে। আর আমরা যারা ফিল্ডে কাজ করছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসে কাজ করছি, আমাদের প্রচুর স্কুল প্রোগ্রাম চলে, আমাদের প্রচুর প্রজেক্ট চলে, আমাদের ফাইন্ডিংস কিন্তু মানে সেটা কিন্তু এক্সট্রাপোলেট করি, তাহলে আমরা আরো অনেক খারাপ জায়গাতে গেছি। আমি শুধু কলকাতার কথা বলবো, আমরা 2022 সালে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে উপলক্ষে আমাদের একটা মাস স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের একটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যানালিসিস করেছিলাম। সেখান থেকে দেখেছিলাম আমরা কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে 23% পিপল লিভিং উইথ ডায়াবেটিস, 17% ইন প্রি ডায়াবেটিস স্টেজ। একটু আগে ম্যাডাম দেখাচ্ছিলেন প্রি ডায়াবেটিস, নামটা তোমরা দেখেছো, তার প্যারামিটার তো দেখলে একটু আগে, যে 100 to 125 ফাস্টিং যদি থাকে তাকে আমরা প্রি ডায়াবেটিস স্টেজে বলি, বা এইচবিএলসির ক্ষেত্রে 5.7 to 6.4 যদি থাকে সেটা প্রি ডায়াবেটিস স্টেজ বলছি। তাহলে প্রি ডায়াবেটিস স্টেজে কলকাতার পপুলেশন হচ্ছে 17%। তাহলে প্রি ডায়াবেটিস স্টেজ মানে জাস্ট নকিং দ্য ডোর, ডায়াবেটিস ইজ নকিং দ্য ডোর, আর কিছুদিনের মধ্যেই তারা ডায়াবেটিস ব্র্যাকেটে ঢুকে যাবে। তাহলে 2022-এ আমাদের এটা পাবলিশ করেছিলাম, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে 2025, তাহলে হয়তো 17% মধ্যে অনেকেই ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। বাট প্রি ডায়াবেটিস স্টেজ থেকে কিন্তু ব্যাক টু নর্মাল হওয়া যায়। ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বড় স্টাডি যেটা হলো ডিবিবি স্টাডি, সেটা দেখা গেছে 50% প্রি ডায়াবেটিস ক্যান ব্যাক টু দ্য নর্মাল স্টেজ বাই লাইফস্টাইল চেঞ্জ। লাইফস্টাইল মানে ক্যালোরি ইনটেক আর ক্যালোরি বার্ন আউট, এখানেই তোমাদের রোল আছে। টাইপ 1 ডায়াবেটিসের নাম শুনুনি কে? টাইপ 1 ডায়াবেটিস সবাই শুনেছো? কেউ একজন বলো হোয়াট ইজ টাইপ 1 ডায়াবেটিস? পড়া হচ্ছে না, ভুল বললেও কিছু বলবো না, ঠিক বলে দেবো আমি। হোয়াট ইজ টাইপ 1 ডায়াবেটিস? বলো না, কেউ একজন বলো না। কনফারেন্সে আসা মানে কিন্তু ইন্টারাকশন হওয়া। আমি যখন তাকে হাত দেখবো তাকে বলতে হবে কিন্তু। তুমি বলো 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 হোয়াট ইজ টাইপ 1 ডায়াবেটিস? বলো, নাম শুনেছো তুমি? শুনেছো? ভেরি গুড। একটু কোনো আইডিয়া দাও, হোক না, ভুল হোক না। তুমি ভুল বললে আমি ঠিক বলে দেবো, সবাই শিখে যাবে। ওকে মাইক্রোফোন দেবে? আচ্ছা আমি দিচ্ছি। First stage of diabetes. ফার্স্ট স্টেজ হবে। আর কেউ? অ্যাকচুয়ালি ওয়েল ট্রাই, খুব ভালো ট্রাই করেছো। বিষয়টা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ অফ ডায়াবেটিস হচ্ছে প্রি ডায়াবেটিস, নকিং দ্য ডোর। টাইপ 1 ডায়াবেটিস হচ্ছে অটোইমিউন ডিজিজ একটা, বা ডিসঅর্ডার, নট আ ডিজিজ অ্যাকচুয়ালি। সেখানে কোনো এক অজ্ঞাত কারণ জানা যায়নি এখন অবধি, যে হোয়াট ইজ দ্য কজ বিহাইন্ড ইট, রাইট কজ বিহাইন্ড ইট। আমাদের প্যানক্রিয়াসে, প্রত্যেকের প্যানক্রিয়াস আছে। কারো প্যানক্রিয়াস আছে না? কেউ হাত তুলে। কারো প্যানক্রিয়াস নেই? প্রত্যেকের আছে। তাহলে প্যানক্রিয়াসের মধ্যে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারেন্স বলতে একটা অংশ আছে, সেখানে 3টে কোষ থাকে, তাই তো? কি কি? ভেরি গুড। আলফা, বিটা আর ডেল্টা। গামা না, গামা রে বেরোয়, রেডিও অ্যাক্টিভ রে। আলফা, বিটা, ডেল্টা, এই 3টে সেল থেকে 3টে হরমোন বেরোয়। আলফা থেকে বেরোয় কি? ভেরি গুড। বিটা থেকে? আর ডেল্টা থেকে? ডেল্টা থেকে বেরোয় খুব একটা ইউনিক হরমোন সোমাটোস্ট্যাটিন, যেটা হচ্ছে পুরো রংবাজ এলাকার দাদা আর কি। যখন যার কাজকে সাপ্রেস করা দরকার, মানে যখন দরকার গ্লুকাগনকে সাপ্রেস করা, তখন ওকে করে দেবে, আর যখন ইনসুলিনকে সাপ্রেস করা দরকার তখন তাই করবে। তো ইনসুলিন, বিটা সেল, ওই টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ওই বিটা সেলগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড অটোইমিউন। জানা নেই কি কারণে হয়, অনেক কারণ। কারোর ম্যালেরিয়ার পরে হয়েছে, আমরা পেয়েছি প্রচুর কেস, ম্যালেরিয়া হয়েছিল সেরে গেছে। তোমার টাইফয়েড হয়েছিল, তারপর থেকে টাইফয়েড হয়েছে, কারণ একটু সিম্পল জ্বর হয়েছিল সেখান থেকে টাইফয়েড। এবং দেখা গেছে যে 15% জেনেটিক, বাকি 85% সাথে জেনেটিকের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে এই টাইপ 1 কথাটা কেন এলো আমাদের আলোচনার মধ্যে, কেন এলো? তার কারণ হচ্ছে ওই টাইপ 1 প্রিভেন্টেবল নয়, কিউরেবল তো নয়, টিলডেড কিউরেবল নয়। যদিও গত পরশুদিন একটা পেপার পাবলিশ হয়েছে, সানা বায়োটেক বলে একটা কোম্পানি স্টেম সেল থেরাপি করেছে, আইল্যান্ড অফ র্যাঙ্গারেন্সে বিটা সেলকে বসিয়েছিল। 6 মাস পরে একটা তার ফলো আপ রিপোর্ট বেরিয়েছে, 14 জনের মধ্যে 12 জনের ফার্দার ইনসুলিন নিতে হচ্ছে না। দ্যাট ইজ ভেরি গুড স্টোরি। এটা আরো পরীক্ষা হবে, আমরা উই আর এক্সপেক্টিং সামথিং ভেরি গুড নিউজ ইন কামিং ফিউচার। বাট সেটা অ্যাফোর্ডেবিলিটির ব্যাপার আছে, কজন অ্যাফোর্ড করতে পারবে, ট্রান্সপ্লান্টেশন তখন প্রচুর খরচা। তো আমরা ওইটা নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা যে সেটআপে বসে কাজ করছি, আমরা যে লো রিসোর্স সেটিং এ বসে কাজ করি, সেগুলো ভাবা যায় না। তো আমরা টাইপ 1 প্রিভেন্টেবল নয়, বাকি 5 to 10% টাইপ 1। এবং এই টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে আমরা আনফরচুনেটলি আমরা 0 to 20 ইয়ার্স এজ ব্র্যাকেটের মধ্যে ম্যাক্সিমাম টাইপ 1 লিভিং ইন ইন্ডিয়া, ভেরি আনফরচুনেট। আর যে আনফরচুনেট পার্টটা আছে টাইপ 2, যেটা অলমোস্ট 95% অফ দ্য টোটাল ডায়াবেটিস পপুলেশন, তার মধ্যে আমরা সেকেন্ড পজিশনে আছি, যেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারতাম হয়তো, বা পারি হয়তো আগামী দিনে, কারণ ডায়াবেটিস টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্রিভেন্টেবল। এবং এখানেই কিন্তু ডায়েটিশিয়ান কমিউনিটির একটা বিরাট রোল আছে। তো সেই রোল প্লে করতে গেলে তোমাদের কি করতে হবে, নিজেদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেই অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু করতে হবে নিজের বাড়ি থেকে। তোমাকে বেশি মহান হওয়ার দরকার নেই, তুমি তোমার বাড়িতে শুরু করো। কারোর বাড়ি থেকে, কজনের বাড়িতে ডায়াবেটিসের মানুষ আছেন? আছে। আর বাকিদের কি টেস্ট করা হয়? ধরো টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে একটা বড় চান্স থাকে, 50% চান্স থাকে। তার গভর্নমেন্টের গাইডলাইন, এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন, যেখানে আমাদের অর্গানাইজেশনের একটা বিরাট রোল আছে। 2009 সালে আমরা স্লোগান লঞ্চ করেছিলাম, 2013 সাল থেকে এই গাইডলাইনটা এসেছে। আমাদের স্লোগানটা এখন ইনকর্পোরেট হয়েছে, স্লোগানটা দেখাবো একটু পরে, তখন ডিটেলস বলবো। যে প্রতি 30 বছর বয়স হয়ে গেলে প্রতি বছর ব্লাড সুগার টেস্ট করে দেখতে হবে। দেখা হয়? বাকি ফ্যামিলি মেম্বাররা দেখে ওর ক্ষেত্রে দেখে, ভেরি গুড, এটা যেন কন্টিনিউ থাকে। বাকিদের ক্ষেত্রে দেখা উচিত। যদি দেখি আমি এই প্রি ডায়াবেটিস স্টেজে আছি, ম্যাডাম যেটা বলছিলেন, প্রি ডায়াবেটিস স্টেজে থাকি, সেখানে কিন্তু আমার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে আই ক্যান ব্যাক টু দ্য নর্মাল। তাহলে একটা বড় কাজ হবে, প্রিভেনশনের কাজ হবে। আর যে ডেটাগুলো দেখাবো আমি, সেখানে আমাদের প্রিভেনশনের বড় রোল আছে। আমরা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেছিলাম। দেখি, এটা হচ্ছে আমাদের, যেটা বললাম, আমাদের কারেন্ট গ্লোবাল বার্ডেন অফ এনসিডি। আচ্ছা, এনসিডি ফুল ফর্ম কে বলবো আমাকে? আচ্ছা, কোন ডিজিজকে আমরা এনসিডি বলি? এক করে বলো। হ্যাঁ, হাইপারটেনশন, ভেরি গুড। ডায়াবেটিস, ভেরি গুড। হ্যাঁ, কার্ডিওভাস্কুলার কে বললো? ভেরি গুড। তারপর আর CKD নন কমিউনিকেবল ডেফিনেটলি, হ্যাঁ, ইন দ্যাট সেন্স, বাট এটা একটা সেকেন্ডারি স্টেজ। হ্যাঁ, তারপর আর থাইরয়েডের প্রবলেম আছে না, নন কমিউনিকেবল। তো এই আমার এনসিডি নিয়ে আমরা কথা বলবো আর আগামী 10-15 মিনিট। এই হচ্ছে টোটাল গ্লোবাল বার্ডেন। ঠিক আছে, গ্লোবাল বার্ডেন দেখাতে হবে, দেখাচ্ছি, বেশি মাথা কামিয়ে লাভ নেই। এটা হচ্ছে গ্লোবাল বার্ডেন দেখালাম। কারেন্ট বার্ডেন, লিস্ট অফ এনসিডি ইন ইন্ডিয়া। এই হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়াতে এনসিডি লিস্ট। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লিস্ট। কিন্তু এই এনসিডি সবগুলি প্রিভেন্টেবল। খুব রেয়ার আছে টাইপ 1 বললাম প্রিভেন্টেবল নয়।
বাকি সব এনসিডি প্রিভেন্টেবল। এবার প্রিভেন্টেবলের মধ্যে ফ্যাক্টর থাকে, মডিফায়েবল আর নন মডিফায়েবল। এটাও দেখে নিই একটু। এটা ইন্ডিয়ার বার্ডেন। এই দেখো 2023 তে ইন্ডিয়া স্টাডিতে মোর দ্যান 100 মিলিয়ন পিপল আর লিভিং উইথ ডায়াবেটিস। Cancer registry program reported that there were 13.92 lakh cases of cancer in 2020. National Family Health Survey 5 found that 24% of women and 22.9% of men aged between 15 to 49 are overweight or obese. এখানে আমাদের কিছু করার আছে, আছে না? আছে তো নাকি? ওভারওয়েট সকাল থেকে অনেক শুনেছো, হোয়াট ইজ ওভারওয়েট, হোয়াট ইজ ওবিস। নর্মাল লিমিট কি বিএমআই? নো, এটা ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে। ফর এশিয়ান পপুলেশন, ফর আস 22.9। তো 22.9 মানে 23 অনার্স হচ্ছে ওভারওয়েট, ঠিক? 25 এর পরে ওবিস। কারণ আমাদের কিছু ওই মানে 50 জিন টিন আছে, সব গন্ডগোল আছে, যার ফলে আমাদের ক্ষেত্রে এই কাট অফটা করা হয়েছে। তো এই যে ওবিস পিপল বা ওভারওয়েট পিপল, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিরাট বিরাট রোল আছে তোমাদের কমিউনিটির। আসলে আমাদের একটা সমস্যা আছে, দোষ আমাদেরও আছে, মানে আমরা যারা টেবিলের আদার সাইডের লোক, আমাদের কিন্তু ডায়েট রিলেটেড এডুকেশনটা নেই। আমরা সেই অর্থে ইলিটারেট about the importance of diet. আমরা ডায়েটিশিয়ানকে খুব চিপ মনে করি। রাস্তা দেখো, এই তুমি ডায়েটিশিয়ান না, তো ডায়েটটা দিয়ে দাও, তোমরা ফেস করবে। এই দিদিরা সব ফেস করেছে, এই সামনের সাথে বসে আছে, সব ফেস করে। তুই ডায়েটিশিয়ান না, আমাকে ডায়েটটা দিয়ে দাও। আর তখন ডিসকাশন হচ্ছিল না 1200, 1400, 1600 সব অনেক কথা জানি না। তোমরা আজকে শুনছিলে প্রিসিশন। প্রত্যেকটা মানুষ ইউনিক, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ডায়েটারি ইন্টারভিউশন ইউনিক হতে হবে। তো এই জায়গাটা তোমাদেরকেও গুরুত্ব বোঝাতে হবে। আমি যদি তোমার সাথে কাল সকালবেলা দেখা হলো দুর্গাপুরে, আজকে রাতে থাকবো দুর্গাপুরে, কালকে দেখা হয়ে গেল, এই তুমি ডায়েটিশিয়ান না, চার্ট দিয়ে ডাক্তার, তোমার রোল কি ওখানে বলো? কি বলবে? কি বলবে বলো? তোমার সাথে কালকে হেয়ার ফিল্টারের সময় দেখা হয়ে গেল, তাই তুমি ডায়েটিশিয়ান কালকে ছিলে না, তাহলে ডাক্তার দিয়ে কি বলবে? কি বলবে? যে একটু আগে ম্যাডাম দেখালেন, একটু আমার আগের সেশনটাতে কি কি দেখতে হয় দেখালেন না? তার ডায়েট তো সায়েন্স, ওটা ওখানে রাস্তাঘাটে বাজারে দেওয়া যায় না। আপনাকে যদি সিরিয়াসলি আপনার আমার কাছে ডায়েট চার্ট নিতে হয়, তাহলে আপনাকে এই টেস্টের রিপোর্টগুলো আমাকে দেখাতে হবে। আপনার ডায়েটারি রিকল আমরা করবো। এই যে ফাইনাল ডিসকাশন শুনছিল তোমরা, কি কি করতে হয় দিদিরা বললেন, এইগুলো করো। নোট নিয়েছো? নোট নাও, সেলফি তুলতে দেখিস না, অনেক সেলফি তোলা হচ্ছে। বরঞ্চ এইটা তখন ওই স্লাইডের ওইসব ছবি তুলে পাইয়ে দিত। সিরিয়াস কেন বলছি কথাটা? ডোন্ট গেট মি রং। তোমাকে মানুষ তখনই গুরুত্ব দেবে যখন তুমি ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবে। তোমাকে একজন আমার মতো লোক, টেবিলের উল্টো দিকের লোক যে গুরুত্ব দেব তখনই যখন তুমি ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি ট্রিট করবে। এটা তোমাকে নিজের ভ্যালুটা নিজেকে বুঝতে হবে। বিকজ এই যে পরিস্থিতি আসছে, যেদিকে এগোচ্ছি আমরা, অ্যাজ এ হোল ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল বাইরে নয়, তোমাদের কমিউনিটির বিরাট রোল আছে, বিরাট রোল আছে। এমএনটির ইম্পর্টেন্স দারুণ, আগামী দিনে তো প্রচুর। সেখানে তোমাকেও নিজের ভ্যালু নিজেকে বুঝতে হবে। এটা হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর, যেটা বলছিলাম মডিফায়েবলটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। এটা হচ্ছে অ্যাডোলসেন্টদের মধ্যে রিস্ক ফ্যাক্টর। টোবাকো ইউজ, আমরা পাশের গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছি। তাতে কি কি নেই, এয়ার পলিউশন তোমার কিছু করার নেই, আছে কিছুটা কন্ট্রোল করতে পারো, তুমি দূষণ কমাতে পারো, যেটা ফলো করে। বাট অ্যাজ এ হোল এটা মডিফায়েবল।
6.2% of adolescents are overweight. এখানে কত বড় রোল আছে সারা দেশে 140 কোটি 140 CR এর মধ্যে 6.2 মানে নট এ ম্যানুফ্যাকচার। তোমার বাড়িতেই হয়তো আছে। তো তা আমাকে কি করতে হবে? বাড়িতে শুরু করি আমি। বিএমআইটা মাপি। বিএমআই মাপতে কি লাগে? ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স মাপতে কি লাগে? নেক সার্কামফারেন্স মাপতে কি লাগে? কজন করো বলতো? সত্যি কথা বলো, কজন করো? তাহলে এই যে অনুরাধা টিম মিলে যে অর্গানাইজ করেছে এতটা, তার তো একটা অ্যাকশনেবল কিছু হতে হবে না, শুধু খাওয়া দাওয়াটা অ্যাকশনেবল হবে। অ্যাকশনেবল কিছু চাই তো। স্টার্ট ফ্রম ইউর হোম। তোমার নিজের লোকদের নিয়ে শুরু করো। বাবা মাকে তো ভালোবাসো, ভাই বোনকে তো ভালোবাসো, তাদেরকে দিয়ে শুরু করো। এটা একটা বিরাট বিপ্লব হয়ে যাবে কিন্তু যদি আমার বাড়ি থেকে শুরু করি। আমি এই কথাগুলো বলছি কারণ আমরা এই কথাগুলোই বলে বেড়াই। আমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার এই ফিল্ডে আসার পিছনে বড় কারণ হচ্ছে আমার মা ডায়াবেটিস ছিল। আমি এখনো অব্দি ডায়াবেটিস ডাক কেটে গেছি। আমার অনেক ফ্যাক্টর আছে আমার কাছে। তাহলে নিজেকে নিজে ভালোবেসে নিজের চ্যালেঞ্জটা নাও, নিজের পরিবারের লোকদের পোস্ট করো, তাহলে তো বিরাট হয়ে যাবে। তারা তো ইন্ডিয়ার জনগণ নাকি, তাহলে বারেন্টটা কমবে। আমরা এত অবক করছি, এত কনফারেন্স হচ্ছে, প্রচুর। কালকে আমি গুয়াহাটি ছিলাম, ওখানে কনফারেন্স। আলটিমেটলি দিন দিন কিন্তু আমরা ভালোর দিকে এগোচ্ছি। আমাদের একটা প্রোগ্রামে আইডিএফ এর প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন, উনি খুব একদম অন ক্যামেরা বলেছিলেন যে আমরা কিচ্ছু করতে পারছি। আগে ছিল 7 সেকেন্ডে একজন মারা যাচ্ছে, তারপর হলো 6 সেকেন্ডে একজন মারা যাচ্ছে, এখন 5 সেকেন্ডে একজন মারা যাচ্ছে ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশনে। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বলছি 5 সেকেন্ডে একজন মারা যাচ্ছেন ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশন। ভাবো, তোমরা 6 ঘন্টা ধরে এখানে কনফারেন্স হচ্ছে, কত মানুষ মারা গেছে। হতে হবে তো। আমরা যে এইসব এত ডিসকাশন করছি তার তো কিছু একটা ফল দিতে হবে। এটা ভাব, শুরু করো নিজের বাড়িতে। কি কি শুরু করবে সেটা আমি লাস্টে বলছি। আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা শুরু করি 2011 সালে। তখন ছিল একদম মেইনলি ডায়াবেটিস ফোকাসিং। তারপর 2018 সালে আমরা অ্যাপ্রোচটাকে পাল্টে অ্যাজ এ হোল এনসিডি করেছি। আমরা অলরেডি 12,000 স্টুডেন্টের কাছে পৌঁছেছি সিন্স 2011। আমাদের এই যে ফাইন্ডিংসটা দেখাবো যেটা, সেটা পিরিয়ডটা হচ্ছে জুলাই 2023 টু অক্টোবর 2024, এই পিরিয়ডের মধ্যে। স্টাডি পিরিয়ড বললাম, নাম্বার অফ স্কুল আর কলেজ হচ্ছে 14, টোটাল পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে 1060। ডিস্ট্রিক্ট কলকাতা অ্যান্ড সাউথ চব্বিশ পরগনা। ডেমোগ্রাফি কি? আরবান অ্যান্ড রুরাল। এজ গ্রুপ 15 to 21 ইয়ার্স, মানে একদম পিওরলি অ্যাডাল্টস। মেইন আউটকাম রেজাল্টস হচ্ছে পসিবল কজেস বিহাইন্ড দ্য এনসিডি রিস্ক ফ্যাক্টর ফর অ্যাডোলেসেন্স। That is our survey sheet. 543, at least 51.2% out of 1060 students have at least one NCD in their family. তার মানে 51% are prone to any one of the NCD. Risk factor family like the half. যদি এটাকে এক্সট্রাপোলেট করি, এখানে এই ঘরে যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে 50% এর চান্স আছে। হাওয়ার যদি এই ডেটাটাকে এক্সট্রাপোলেট করি, তাই তো 50% এর চান্স আছে। 10.1% স্টুডেন্টস হ্যাভ ডায়াবেটিস ইন देयर ফ্যামিলি। 10 জনে একজন। 23.8% participants have diabetes and heart disease in first degree related. 1.5% students family have COPD or asthma patients, and 1% participants have cancer patients among their first degree. Less than 10 participants have stated that they have thyroid patients in their family. মানে কোন ইনসিগনিফিকেন্ট। 1060 এর মধ্যে 10 জন আছে, কোন ইনসিগনিফিকেন্ট। এটাকে আমরা গ্রাফিক্যালি দেখছি।
41.2% thinks that eating too much carbohydrate or high calorie food or junk food will increase their blood sugar and cause diabetes. তাহলে এটাকে আমরা বাংলায় একটা কথা আছে জ্ঞান পাবো। তারপরে যারা জানে মানে গুড সাইন হচ্ছে এই যে স্টুডেন্ট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে গেছি, এর আগে আমাদের মতো অনেকেই কাজ করছে, সরকারও প্রচুর কাজ করে, সরকারের প্রচুর স্কিম আছে, তোমরা তোমাদের লেভেলে হয়তো প্রচুর এডুকেশন নিয়ে গিয়ে গল্প করছো, এই করলে এই হয়, এই করলে ওই হয়, তারা একটা এফেক্ট পড়েছে, কর্পোরেট হয়েছে, এটা রিফ্লেকশন আসছে কিন্তু 41.2% জানছে আমি হাই ক্যালোরি ফুড নিচ্ছি, এক্সেস কার্বোহাইড্রেট নিচ্ছি, এই জন্য আমার হচ্ছে, জেনেও করছে না, তাই তো বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে জেনেও করছে না মানে হচ্ছে আমাদের এখানে আরো একটা রোল, সেটা হচ্ছে আমাদের ঠিকমতো ইন্টারভেন করতে হবে। আমাদের অ্যাপ্রোচ টু ইন্টারভেনশন ঠিক করতে হবে, যে হাউ ডু উই অ্যাপ্রোচ। বড় কারণ আমি নিজে ফিল্ডে যাই, যার ফলে আমাদের দেখা সেটা হচ্ছে আমাদের কনসেপশন অ্যাবাউট বিএমআই ইজ রং। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কনসেপশনটাই ভুল। একটু মোটা মোটা হয়ে গেলে স্বাস্থ্য রক্ষা পাবো। তোমরা নিজেরা কজন নিজেদের বিএমআই জানো? কজন জানো? জানো কত তোমার বিএমআই? 23.4। বাকিদের জানা উচিত। পরের কনফারেন্সে যদি আমি সুযোগ পাই, আমি অনুরোধ করে রাখলাম এই বিএমআই টিএমআই টাকাটা করতে হবে, প্রত্যেকে বিএমআই দেখবে, যদি সম্ভব হয় এটা করা, বডি ফ্যাট অ্যানালিসিস করা, কারণ আলটিমেটলি অ্যাকশনেবল কিছু চাই। ওয়ার্কশপ কেন, ওরা আসবে রেজিস্ট্রেশনের সময় ওয়েট করবে, হাইট মাপবে, নিজেরা বিএমআই ক্যালকুলেট বসিয়ে দেবে। এটা টেক হোম মেসেজ দিয়ে যেতে হবে বাড়িতে। কারণ আমি আগেই বলছিলাম যে তোমার তুমি ছিলে কিনা, সেটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট প্রফেশনাল হ্যাজার্স কিছু আছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু খারাপ হলেই ডাক্তারদের দিকে আঙুল তোলা হয় আর ডায়েটিশিয়ানদের দিকে আঙুল তোলা হয় স্বাস্থ্য নিয়ে। আলটিমেটলি তো তারা প্যারামেডিক্স বা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল, তো সেই দায়িত্বটা নিতে হবে। তো লাইব্রেরি তোমাদের উপর আসছে, মহান হতে হবে না, বাড়ির লোককে দিয়ে শুরু করো। বারবার বলছি বাড়ির লোককে দিয়ে শুরু করো। কি কি করবে আমি লাস্টে বলবো। তারপর দেখি কি দেখছি আমরা, 29.9% students have stated that they may have diabetes if it is there in their family. দেখো এটাও একটা জ্ঞান পাবে। এটাও জানে ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস থাকলে আমার হতে পারে। এর পিছনে ক্রেডিটটা তোমাদের মতো বা আমাদের মতো লোকদের যারা এতদিন ধরে বক করছি, গভর্নমেন্টেরও আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু তারা জেনেছে, মানে তোমার নলেজটা গেছে কিন্তু সেটা অ্যাকশনে কনভার্ট হচ্ছে। আমি লাস্টে দেখাবো আমাদের ফাইন্ডিংস, এই যে নলেজ গেছে এটা এস্টাবলিশ হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকশনটা কি? 61% participants think that diabetes can be prevented by modification of lifestyle including diet. 61%. তার মানে ওদের কাছে নলেজ আছে, লাইফস্টাইল চেঞ্জ করলে ডায়াবেটিসটাকে আটকানো সম্ভব, ক্যান বি প্রিভেন্টেড আর প্রপারলি ম্যানেজড সম্ভব। 28.4% students knows that routine blood sugar check is important after 30 years of age. এটাও জানে। 28.4, মানে almost 30%, মানে 1/3 in that bracket। 30 বছর বয়স হলে ব্লাড সুগার টেস্ট করা উচিত। এটা আরবান আর রুরাল কি ছিল, অলমোস্ট প্রায় সেম, 461 against the 599। মেল কম ছিল 368, ফিমেল হচ্ছে 692। বিএমআই দেখো, বিলো 18 হচ্ছে 33, মানে 3.1%, ওভারওয়েট হচ্ছে 3.1% আর ওবিস হচ্ছে 11.3%। তাহলে ওবিস এবং ওভারওয়েট কে যদি ধরো আমাদের এখানে আসছে 14.4%। ছজনে একজন। এটা ডেমোগ্রাফিক গ্রাফ।
পারসেপশন দেখো কি বলছে 33.3% among 156 overweight and obese তাদের পারসেপশন কি নিজেদের সম্পর্কে আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল যে তুমি কি নিজেকে মনে করো যে তুমি ওবিস বা ওভারওয়েট তোমার ওজন কি ঠিক আছে 33% বলছে যে তারা নর্মাল রেঞ্জে আছে বলে তারা মনে করে আমি একটু আগে বলছিলাম আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু ভুল ধারণা আছে মোটাসোটা হলে স্বাস্থ্য ভালো বলা হয় তো 33% কিন্তু সেই কথাটাই ভাবছে 25% among 156 have stated that they don't do any exercise or decline to share their habit of exercise but confess that they do play mobile game or computer game or watching TV only. Average screen time is more than 3 hours daily. Honestly বলো তো তোমাদের average screen time কত? Honestly বলো। কত? 3-4 ঘন্টা তো হবে। ডাক্তার অর্ণব বলছিল একটা কথা খেয়াল করেছো কি বুঝতে ছিল প্যানেলের সময় এই ব্লু লাইট আমাদের কিন্তু মেটাবলিক ডিসঅর্ডার তৈরি করছে নিজেদের অজান্তেই আমরা নিজেদেরকে শিকার বানিয়ে ফেলছি ভাবো তোমাদের শরীর তোমরা ভাবো out of 156 now আমরা এই 156 অ্যানালাইসিস করছি যারা ওবিএস এবং ওভারওয়েট ছিল have regular outdoor activities and 29 among them have less than 30 minutes activities thus 29 out of 156 have physical activities more than 30 minutes daily and out of 156 মাত্র 29 জন ওই যে প্যারামিটার আছে এখন 30 মিনিটের বেশি এক্সারসাইজ করতে হবে সেটা তাহলে বাকিদের ক্ষেত্রে কিন্তু আরো বেশি অভিজ হয়ে যাবে আমাদের মন থাকতে হবে তারা নর্মাল রেঞ্জেই আছে তাদের ভালো তুমি তো আর ওয়েট মেশিন নিয়ে ঘুরে ঘুরে তোর হাইট দেখে ওয়েট দেখে করতে পারবে না তোমার বাড়ির লোকে সেটা 33 out of 156 have stated that they usually take outside food as evening snacks এখানে কি অবস্থা ইভিনিং স্ন্যাক্স বাড়ির খাবার খাওয়া হয় সপ্তাহে কদিনে বাইরে খাওয়া খাওয়া বলতে হবে না নিজেরাই ভাবলাম 37 out of 156 have informed that they consume junk foods 3 or more days in a week এবার জাঙ্ক ফুড নিয়ে আমরা মজা করেছি জাঙ্ক ফুড আইডিয়া হওয়ার ক্লিয়ার নেই কেউ কেউ সিঙ্গারাকে হেলদি ফুড বলে দ্যাট ইজ দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখো নো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 46.8% আউটডোর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি 53.2% ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি লেস দ্যান 30 মিনিটস 18.6% তাহলে আমরা কি কনক্লুশন ড্র করব যেটা বলছিলাম unhealthy lifestyle including consumption of junk foods or physical activity causes the risk of factor of NCD among the adolescents in both urban and rural population but the silver line the awareness level about prevention of NCD especially diabetes is significantly increases due to efforts from different stakeholders যে জানে এগুলো করলে এটা হতে পারে এবার অ্যাকশন এবার আমরা বলি আমাদের স্লোগান ছিল 2009 সাল থেকে বয়স হলে 30 বছর ব্লাড সুগার টেস্ট প্রতি বছর গর্ভবতী হবেন যিনি দেখতেই হবে তার চেয়ে 2009 থেকে স্লোগান আলটিমেটলি সেটা দ্যাট ওয়াজ ইনকর্পোরেটেড ইন দা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গাইডলাইন এনপিসিডিসিএস প্রজেক্ট আমাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আফটার 15 ইয়ার্স আমরা লাস্ট ইয়ারে এই স্লোগানটাকে একটু রিভাইজ করেছি কি করেছি এখন হচ্ছে বয়স হলে 25 বছর ব্লাড সুগার টেস্ট করতে হবে কারণ আমরা প্রচুর বাচ্চা পাচ্ছি 14 বছর 15 বছর 16 বছর টাইপ 2 ডায়াবেটিস পাচ্ছি টাইপ 1 তো হতেই পারে অটো ইমিউন কিছু করার নেই আমি আগেই এক্সপ্লেন করেছি টাইপ 2 ডায়াবেটিস আছে এবং ডেফিনেটলি তার সাথে আছে ওবেসিটি তাহলে আমাদের স্লোগান হচ্ছে এখন বয়স হলে 25 বছর ব্লাড সুগার টেস্ট প্রতি বছর
আর সেকেন্ড স্লোগানটা আজকের কনফারেন্সে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম পপুলেশন হচ্ছে ফিমেল। গর্ভবতী হবেন যিনি, আমরা আগে বলেছিলাম গর্ভবতী হলেন যিনি, আমরা এখন বলছি প্রি কনসেপশন কাউন্সেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট টু প্রিভেন্ট জিটিএম। জিটিএম এর নাম শুনেছেন? কে শোনেনি জিটিএম এর নাম? জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস কে শোনেনি? সবাই শুনেছে, ভেরি গুড। ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া বলতে পারবে কেউ? ঝামেলা করছে স্যার, কিন্তু যেটা বলবো আমি, জিডিএম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশে এখন 24.06% প্রেগনেন্ট উইমেন আর সাফারিং ফ্রম জিডিএম এর ক্ষতি কি? যদি তার ম্যানেজমেন্ট ঠিক মতো না হয় তাহলে বাচ্চারও সম্ভাবনা ডায়াবেটিস হওয়ার, এবং সেই মা 5 বছরের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস আক্রান্ত হচ্ছে। তাহলে জিডিএম প্রিভেনশন আমাদের দেশে খুব ইম্পর্টেন্ট ফর 2 জেনারেশন, for the present generation as well as for the coming generation, the future generation. এদের মধ্যেই হয়তো কারোর মা জিডিএম ছিল, আমরা যাদের নিয়ে কাজ করেছি ছিল, হয়তো জানি না ছিল কি, আমরা তো সে নিয়ে রাখি বা জানা সম্ভবই না, কারণ এখনো অব্দি সেই লেভেলে নামেনি যে প্রেগনেন্ট হলেই টেস্ট করতে যেতে হবে, ব্লাড সুগার টেস্ট করতে হবে। তা আমরা এখন বলছি যে হবেন যিনি, গর্ভবতী হবেন যিনি, দেখতেই হবে তার চিহ্ন। এই আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া, আমার ফিলোসফি, তাহলে বাড়িতে কি নিয়ে যাবে আজকে? বাড়িতে আমরা, আমাদের বাড়িতে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে তার ম্যানেজমেন্টে আমি হেল্প করবো। আর অ্যাডাল্ট পপুলেশন যাদের আছে তাদেরকে আমরা একটু আরো বেশি বাড়তি বলি 6 মাস পর টেস্ট করতে, কিন্তু 1 বছর আগে টেস্ট করতেই হবে। যদি অ্যাফোর্ড করা সম্ভব হয় আমি বলবো HbA1c করো, ভালো, অনেক বেশি। যদি কারোর অ্যানিমিয়া না থাকে বা অন্য কোনো ব্লাড ডিসঅর্ডার না থাকে, আর হচ্ছে BMI-টা চেক করুন রেগুলার ফ্রিকোয়েন্সি, ইন এভরি 3 মান্থস। ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স দেখুন, ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে 80 নিচে, 80 সেন্টিমিটার নিচে থাকতে, 80 সেন্টিমিটার। ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স নেওয়ার সঠিক পদ্ধতি জানো তো? তাহলে ইউটিউবে দেখে নেবে, একটা দুটো রিল কম দেখে ইউটিউবে এটা দেখে নেবে। এই মেথডটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ একটু আগে ম্যাডাম বলছিলেন, বললেন এই যে তুমি যে মেজারমেন্টটা দেখছো বা তুমি যে ল্যাব টেস্ট করছো তার ভ্যালুটা তো ইম্পর্টেন্ট, ওর উপর দাঁড়িয়ে কনক্লুশন ড্র করছো, that should be in a proper way, correct methodically. তো BMI-টা দেখতে পাচ্ছি, ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স দেখতে পাচ্ছি, আর নেক সার্কামফারেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। এখন আমরা ওয়েস্ট ঠিকটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স, তাহলে এইগুলো দেখতে তো তখন খরচাও নেই। এটা প্র্যাকটিস শুরু করো প্লিজ। এবং তোমার যদি তারপরেও তোমার একটু এনার্জি যদি থাকে যে কাউকে বলা যাবে কিছু, তাহলে পাশের বাড়ির লোকটা বলো, তোমার বাদিকে ডান দিকের বাড়ির লোকজন বলো, তাহলে আর একটু উপকার হবে। কিন্তু ফার্স্ট নিজের বাড়ি থেকে শুরু করো। আচ্ছা, আমি আজকে টেকিং দিস অপরচুনিটি, আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে প্রচুর অ্যাক্টিভিটিস করি, আমরা একটা বড় অ্যাক্টিভিটিস করছি। মধু এই ছবিটা তুলবি। আমরা অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ডায়াবেটিস এডুকেটর ক্যাডারকে খুব প্যাম্পার করি। উই হ্যাভ আওয়ার ওন কোর্স, দ্যাট ইজ আ কলেজ রেকগনাইজড কোর্স, এবং আমরা মনে করি, স্ট্রংলি বিলিভ করি যে diabetes educators can play a big role in diabetes management in India for prevention as well as diabetes management. এবং আমরা 2016 সালে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস এডুকেটরস ডে 5th সেপ্টেম্বর লঞ্চ করি, যেটা এবারে 10th ইয়ার কমপ্লিট। দ্যাট ইজ অলসো অলরেডি গট দ্য রিকগনিশন ফর IDF and everybody. এবং এই ডায়াবেটিস এডুকেটরদের সোসাইটিতে এস্টাবলিশ করা একটা লম্বা জার্নি, এবং ডায়াবেটিস এডুকেটররা সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে বসে ভালো ভালো কাজ করছে, তাদেরকে রেকগনিশন করাটাও আমরা শুরু করেছি 2019-20 সাল থেকে। এবং
আমরা প্রতি বছর শুরু করেছি 2020 সাল থেকে ইনফ্যাক্ট একটা প্যান ইন্ডিয়া চলেছি বেস্ট ইন্ডিয়ান ডায়াবেটিস এডুকেটর অ্যাওয়ার্ড আমরা 2021 সালে শুরু করেছি। এটাকে আমরা দুটো ক্যাটাগরি করেছি, বেস্ট ইন্ডিয়ান জুনিয়র ডায়াবেটিস এডুকেটর, এটা কাট অফ এজ হচ্ছে 35, তার নিচে হলে বেস্ট ইন্ডিয়ান জুনিয়র ডায়াবেটিস এডুকেটর, আর তার উপর হলে বেস্ট ইন্ডিয়ান ডায়াবেটিস এডুকেটর। একটা প্রসেস আছে, আমাদের ওয়েবসাইটে তার ফর্ম অ্যাভেলেবেল আছে, থাকে প্রতিবারই, কেস স্টাডি জমা দিতে হয়, তার ফরম্যাটও দেওয়া আছে। আর আমরা এই বছর একটা নতুন ইন্ট্রোডিউস করছি যে জুনিয়র ডায়াবেটিস এডুকেটরদের প্রফেশনাল গাইড হিসাবে একজন মেন্টরের খুব বড় রোল থাকে, তো সেই মেন্টরকেও আমরা এবার রেকগনিশন দেবো। তো এই বছর আমরা প্রতি বছরই প্রাইজটা দিই প্যান ইন্ডিয়া, কিন্তু প্যান ইন্ডিয়া প্রাইজ এটা, এবং জুরি থাকে হচ্ছে ভারতবর্ষের 5টা প্রান্ত থেকে 5 জন এক্সপার্ট থাকে। আমরা এই বছরেরটা আজকে কনফারেন্সে লঞ্চ করছি, আজকে রাত্রিবেলা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপিল যে আমাদের মিশন ফস্টার ডায়াবেটিস আওয়ার সোসাইটি অ্যান্ড অ্যাড হেলদি আস টু লাইফ। আমরা হাঁটতে বলছি, খরচা নেই, তাতে ক্যালোরি বার্ন আউট হয়, ভালো ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ে, তো আমার সাথে হাঁটুন। আর এটা হচ্ছে আমাদের এবারের, এটাকে স্ক্যান করে দেখতে পারো কিউআর কোডটা। এটা হচ্ছে আমাদের এবারের কম্পিটিশনটা লঞ্চ করলাম আমরা এখানে, আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হবে, মেনলি সোশ্যাল মিডিয়া থ্রুতেই সব কিছু হয় আমাদের। আর আমি একটা হেল্প চাইবো তোমাদের কাছে, ফেসবুকে তোমরা আছো তো, ফেসবুকটা খুলবে, ফেসবুকটা খুলে সার্চ বাটনে যাও, সার্চ বাটনে গিয়ে day.org.in, দেখো এই আমাদের গোল মতো লোগোটা দেখা যাবে লেফট টপে, ওটাকে যদি তোমার একটু দয়া করে ফলো করো। আমাদের পেজটা হচ্ছে এডুকেশনাল পারপাস ইউজ করি আমরা। তোমাদের এই রিল দেখে নিয়ে যদি একটু মনে হয় একটু অন্য কিছু দেখি, স্বাদ বদল হয় না, মুখের স্বাদ বদল, মুখের স্বাদ বদল হয়, যদি স্ক্রল করো তাহলে ডায়াবেটিস নিয়ে একটু জানতে পারবে। আমরা রেগুলার বেসিস ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রাম করি with different topics for diabetes educators or dietitian with the experts. We have a virtual T1 type 1 diabetes school, যার fortnightly session হয়, সেটা ফেসবুকে লাইভেই হয়। টাইপ 1 দের নিজস্ব একটা স্কুল আছে, তারা নিজেরাই চালায় ব্যাপারটা। স্কুলটা হচ্ছে রিচ আউট টু এভরি T1, না আমাদের সারা ভারতবর্ষ থেকে জয়েন করে আমাদের সেশনগুলোতে। Again, thank you to the organizers, especially Dr. Anuradha and the team, Monisha, for giving me this opportunity, for giving us, our organization, this opportunity to be present here today. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. With this, I request respected Dr. Anuradha Mukherjee, ma'am, convener of this event, to give the token of appreciation to our esteemed guest speaker, Mr. Indrajit Majumdar, sir, from our member. Just একটু সাইড দাও, সাইডে চলে যাও, সাইডে চলে যাও। We now request everyone to kindly remain present as we proceed the next important part of our program, the Dietary session, where we reflect on the day, recognize, contribute, and formally bring this enriching gathering to a close. I would request respected Dr. Radha Mukherjee, ma'am, convener of this event, to acknowledge Mr. Neeraj Mishra, sir, General Manager, Peerless Hotel, for his invaluable support. Please, sir. I request the audience to please give a big round of applause.
he and his team. So big round of applause for the entire team. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you to all our enthusiastic participants for such thoughtful and impactful presentation. Each e-poster showcased not just academic understanding but creativity, clarity and a sincere concern for the future of nutrition and sustainability. A sincere thank you to our panel of judges for generously sharing their time and expertise. Your thoughtful observation and fair evaluation have added immense valuable to this competition. It's time to announce the winners. So first, the runner-up. Any guesses for it? And it's a tie. So I would request Monojit sir to please give them the prize. Khansa Iram from Lovely Professional University and Shobha from DOD and NSHM Knowledge Campus, Durgapur. We'll deliver it individually to our student. So Shobha, don't worry. Thank you. Our generous judges plan for 2, whereas we plan for 1. Thank you so much. Now it's time to announce the winner, first prize. So, any guesses for that? Okay, so I would request Dr. Koel Mishra ma'am to please be on stage. So the first prize goes to Sneha Verma from KV Women's College. Can we do that? Just a second. Thank you so much, ma'am. Oh, you are happy? Next, I would like to thank Ms. Kalpana Ray ma'am for being the judge of e-poster, and I would request Dr. Anuradha ma'am to please give her an acknowledgement from our end. Please, ma'am. Thank you so much, ma'am. We would like to acknowledge Dr. Bhujan Chaudhary sir, Senior Critical Care Consultant, Health World Hospitals, Durgapur, for his immense contribution and support for making this event successful. As he is not present here with us today because of his busy schedule, I would request Dr. Anuradha ma'am to please take the token of appreciation from our end, and I would request Manisha ma'am to please come and give. And I request the audience to give a big round of applause. I represent someone. I'm thankful on behalf of Dr. Chaudhary. Yes, of course, he worked hard and made the program successful. Thank you all for the appreciation. Thank you. I request ma'am to please stay back. Someone special. I request Dr. Monojit Mitra sir to please come and receive the token of appreciation for his immense presence and support. I request ma'am to please give. So you are present, that is very. Thank you so much, sir. Next, I will call Dr. Koel Mishra ma'am to receive the token of appreciation for her presence and continuous support throughout the event. Please, ma'am.
you so much, ma'am. Next, I would request Dr. Ujjwal Khonto sir to please come and take the token of appreciation for his technical support throughout this event. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. With this, I request Honorable Professor Manisha Chatterjee, ma'am, Joint Convener and Program Coordinator, MSc Dietetics and Nutrition, to give the vote of thanks. Over to you, ma'am, please. Good evening, everyone. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I, Manisha Chatterjee, feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. On behalf of the Department of Dietetics and Nutrition, I express my heartfelt thanks to our special guest, Ms. Payal Majhi ma'am and Srimati Animita Mukherjee ma'am for sharing their valuable time with us. Madam, indeed, your words have enriched us a lot. My heart fills with gratitude and respect for our keynote speaker, Ms. Ipshita Chakraborty ma'am, for not only sharing her invaluable time with us to grace the occasion, but also enlightening us with her knowledge. We are fortunate enough to have our eminent guest speakers, Dr. Amit Kumar De sir, Dr. Dipankar Singh sir, Dr. Animita Chakraborty ma'am, Ms. Pirangi Lahiri ma'am, Dr. Arnab Chatterjee sir, Dr. Moushumi Lod ma'am, Dr. Rakesh Kumar sir, Mr. Somendu Ghosh sir, Dr. Prashant Kumar sir, Mr. Indrajit Majumdar sir, and Ms. Kalpana Roy ma'am with us. Your valuable discussions and knowledge have enriched us a lot. I thank our respected chairman, Mr. Cecil Anthony sir, who graced us with his guidance. We have been fortunate to be assisted by our trustee, Mr. Francis Anthony sir. He has given a constant support and a lot of encouragement. I thank our respected director, Professor Dr. Alok Satsangi sir, who guided us throughout the event. I express my heartfelt gratitude to our CEO, Shundip Banerjee sir, for his continuous support. I thank Mr. Rishabh Cecil Anthony sir for his valuable guidance. I would like to thank Dr. Anuradha Mukherjee Madam, Program Coordinator of Dietetics and Nutrition, Department Durgapur, for organizing the event with such an effort. I will always remember Madam as a courageous and friendly leader. I must not forget to mention Ms. Olivia Moitra Madam for her continuous support. A special thanks to all the participants for participating in this event. I would also like to thank our ITS, branding, transport and admin team. Without you, this event would not have been possible. Thank you so much once again. I must not forget to thank Dr. Ujjwal Khonto sir, Dr. Monojit Mishra sir and Dr. Koel Mishra ma'am for their continuous support throughout the event. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated students, committee and volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I am very much thankful to the sponsoring agencies, Dr. Reddy's,
Arogyam, Diabetes Awareness, and you, Hollows Healthcare Foundation, Abboth Nutrition, Cytochrome Life Sciences Private Limited for their invaluable support. Thank you so much once again. Good night.